आहे, तर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ सम ऑर द अदर इंटेन्सिटी. किरकोळ ऍक्सिडेंट होईल, काहीतरी होईल, पण त्याचे आपल्याला काय करता येईल, नक्की त्याचं प्रमाण कमी करता येईल आणि ऍक्सिडेंटचे इफेक्ट्स कमी करता येतील. त्यासाठी आपण हा कंट्रोल इथं शब्द आपण वापरतोय. तर कसं कंट्रोल करणार आहे आपण त्याला? आपल्याकडे काय काय उपाय आहेत ऍक्सिडेंट कंट्रोल करायचे, ते आपण आता थोडक्यात या आपल्या ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. तर रोड ऍक्सिडेंट जे आहेत आर द ग्रेटेस्ट डॅमेज कॉझिंग इव्हेंट्स ऑकरिंग ऑन द ग्लोब. हा सगळ्यात मोठा डॅमेज कॉझिंग इव्हेंट आहे. नियरली आता बघा 13,40,000 लोक जे आहेत हे दरवर्षी ऍक्सिडेंटनी त्यांचा जीव गमावतात. आणि आपण जर टोटल डिझास्टरची फिगर बघितली तर ती आहे 68,000 पर इयर फॅटॅलिटीज. म्हणजे सगळ्या नॅचरल डिझास्टर्सचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं, त्यांचं जर ऍडिशन केलं समेशन फॅटॅलिटीजचं, तर ऍक्सिडेंटची फॅटॅलिटी इज 19 टाइम्स मोर दॅन ऑल नॅचरल डिझास्टर कंबाईन टुगेदर. आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी जगभरामध्ये इतकी मोठी यंत्रणा आहे, पण ऍक्सिडेंट कमी करायसाठी, एज्युकेशन स्प्रेड करायसाठी, अवेअरनेस करायसाठी, सोसायटी मधच्या वेगवेगळ्या सेक्शन्सला सेन्सिटाईज करायसाठी ही यंत्रणा तितकीशी आज एफिशियंट नाहीये. त्याच्यामुळे हे आपल्याला असं भयावह चित्र पाहायला मिळतं. आता तुम्ही विचार करा, एस्टिमेटेड मॉनिटरी लॉस पर इयर किती ऍक्सिडेंटचा ड्यू टू रोड ऍक्सिडेंट इज $600 billion US. इन्क्लूड्स व्हेकल डॅमेज, प्रॉपर्टी डॅमेज आणि इन्शुरन्स. हा इतका ह्यूज लॉस आहे 600 बिलियन. ही कित्येक डेव्हलपिंग किंवा अजून बाकी कंट्रीजच्या इकॉनॉमी म्हणजे जीडीपी पेक्षा सुद्धा जास्त आहे. रोड क्रॅश इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ अमंग हेल्दी US सिटीजन्स. त्यांच्यासाठी त्यांनी हे केला. इकॉनॉमिक लॉस ड्यू टू दीज ऍक्सिडेंट्स इज अराउंड 105 बिलियन USD इयरली. हे फक्त US आहे. 600 बिलियन जे बघितलं होतं आपण मगाशी, दॅट वॉज वर्ल्ड वाईड. त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक बर्डन ऑन युरोप ड्यू टू ऍक्सिडेंट्स किती आहे? 200 बिलियन युरोज. आता इंटरेस्टिंगली दिस अमाउंट इज ऑफ सेम ऑर्डर ॲज दॅट ऑफ सेल ऑफ टोटल इयरली कार प्रोडक्शन अक्रॉस युरोप. म्हणजे बघा स्टॅटिस्टिक्स काय सांगतात आपल्याला, जितक्या कार ऍक्सिडेंटमध्ये नाश पावतात तितक्याच कार इथे नवीन येत आहेत. मग इट्स व्हेरी सिरियस. आपण कार प्रोडक्शनकडे इतकं लक्ष देतो, पण ऍक्सिडेंटमध्ये ज्या कार्स म्हणजे डॅमेज होत आहेत किंवा लोक जे जात आहेत, जिथं फेटल होत आहेत, तिथं अजून पाहिजे तेवढं आपलं लक्ष गेलेलं नाही. आता एवढी सगळी भयावह सिच्युएशन बघता युएननी काय केलंय की एक डिकेड घेतली होती 2011 to 2020 ॲज अ डिकेड ऑफ ऍक्शन फॉर रोड सेफ्टी. आता 2020च्या अखेरी असं लक्षात आलं की आपण जितके प्रयत्न केले तितके आपल्याला आपण त्यात यशस्वी नाही झालो. तर युएननी काय केलं, परत एक डिकेड वाढवून घेतला. म्हणजे सॉरी काय 2020 झाले, दॅट शुड बी 2021 to 2030. परत एक डिकेड त्यांनी हा रोड सेफ्टीसाठी डेडिकेट केलाय. लक्षात घ्या, जितके काही UN डेज फॉलो करतं, लॉज असतील, वुमेन्स डे असेल, चिल्ड्रन्स डे असेल, हे फक्त एका दिवसाचे आहेत. पण रोड सेफ्टी संदर्भात आता हे जे ऍक्शन प्लॅन होतोय हा डिकेड्सचा आहे. म्हणजे आता जे पॉलिसी मेकर्स आहेत, पॉलिसी मेकर्स खूप अवेअर झालेत, ते खूप सेन्सिटाईज झालेत ऍक्सिडेंट्स कमी करण्याबद्दल. पण अजून आपल्याकडे असा परफेक्ट प्लॅन नाही की दॅट विल पर्कोलेट डाऊन टू द मासेस, की रोड सेफ्टी एज्युकेशन, ऍक्सिडेंट अवेअरनेस, ट्रॅफिकची शिस्त, सेफ्टी, फर्स्ट एड ह्याच्याविषयी अजून तितक्या प्रमाणात जागृती झालेली नाहीये. आता पॉलिसी मेकर्स हाच विचार करतायत की आपण हे आता डीपर लेवल्सला कसं न्यायचं. हे बघा सगळे रोड ऍक्सिडेंट्स आणि डिझास्टर्स कंबाईन टुगेदर, ह्याचा हा पाय चार्ट आहे. इट इज व्हेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे, काय वेगळं सांगायला नको आपल्याला. आता WHO बघा, WHO ने देखील ऍक्सिडेंट्स वर खूप काही रिसर्च केलेला आहे. आता ते काय म्हणतात बघा, 88 countries have reduced their road traffic deaths, but global total 1.24 million remains unacceptably high. आता हा जुना रिपोर्ट आहे, एक 8 वर्षापूर्वीचा आहे. Only 28 countries have comprehensive laws that cover major risk factors.
हाफ ऑफ ऑल रोड ट्रॅफिक डेथ्स आर अमंग पेडेस्ट्रियन, सायकलिस्ट अँड मोटरसायकलिस्ट. हे सगळीकडे ट्रू आहे ग्लोबली. फॉर एव्हरी वन पर्सन हू डाईज इन रोड ट्रॅफिक क्रॅश 20 आर इंज्युअर्ड. हे स्टॅटिस्टिक्स बघा किती भयावह आहे. म्हणजे आपण आता काय बघितलं की लोक एवढे अपघातामध्ये प्राण गमावत आहेत, पण इंजुरीज पण बघा किती होत आहेत. आणि पुढची स्टॅटिस्टिक बघा, 1 in 20 ऑफ दोज इंज्युअर्ड्स आर लेफ्ट विथ अ डिसॅबिलिटी, परमनंट डिसॅबिलिटी. म्हणजे हे पण तितकंच आहे. म्हणजे हे काय सांगतात की जेवढे लोक ऍक्सिडेंटमध्ये प्राण गमावत आहेत, ऑलमोस्ट तेवढेच परमनंटली डिसेबल होत आहेत. म्हणजे ही तितकीच भयानक गोष्ट आहे की एक पोर्शन ऑफ सोसायटी की जो त्याच्या फॅमिलीला, सोसायटीला, कंट्रीजला, ह्युमॅनिटीला जो काही कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकत होता, तो ह्या ऍक्सिडेंटच्या भस्मासुरामुळं किंवा या ऍक्सिडेंटच्या भीषणतेमुळं तो डिसेबल व्हायला लागला. सो दिस इज व्हेरी हॉरिफाईंग सिच्युएशन. आता बघा, ओनली 111 कंट्रीज हॅव युनिव्हर्सल नॅशनल ऍक्सेस टू इमर्जन्सी नंबर. जसं आपला 1033 आणि 108 आहे. ओनली 59 countries have ambulance service able to transfer over 75% of injured patients. आता आपण ते NHRMच्या आणि नॅशनल रुरल हेल्थ मिशनच्या अगेन्स्ट ज्या काही आपण ॲम्ब्युलन्सेस देतोय आणि नॅशनल हायवे अथॉरिटी जे ॲम्ब्युलन्सेसची अरेंजमेंट करते, त्याच्यामुळं आता आपण ह्या 59 कंट्रीजमध्ये आता कदाचित 60-62 मध्ये आपण आलो असणार. लेस दॅन 2/3 ऑफ डॉक्टर्स अँड लेस दॅन 50% ऑफ नर्सेस आर ट्रेन्ड इन इमर्जन्सी केअर. आता हे पण खूप महत्वाचं आहे. आपल्या ऍक्सिडेंटच्या सीनवर डॉक्टर पोहोचणं. आता कसं आहे, बाहेरच्या देशामध्ये आपण जेव्हा जिथं प्रॉम्प्ट ऍक्सिडेंट म्हणजे पोस्ट ऍक्सिडेंट मेडिकल एड मिळते, तिथं ट्रेन डॉक्टर्स अँड नर्सेस स्पॉटवर लगेच जातात. आज आपल्याला काय करावं लागतंय की ट्रेन डॉक्टर्स तितकेसे नाही आहेत. आणि टुडे द थिंग इज की वी नीड टू शिफ्ट द पेशंट टू द हॉस्पिटल. रादर अशा काही गाड्यांचे इक्विप असल्या पाहिजेत की जिथं डॉक्टर आणि ट्रेन नर्सेस आणि स्टाफ असला पाहिजे की जो बेसिक फर्स्ट एड तिथं करू शकतो. आणि तसं ट्रेनिंग दिलं गेलं पाहिजे सगळ्यांना. आपण आता ह्याच्यामध्ये एक एक स्टेप पुढे चाललेलो आहोत, नाही असं नाही. म्हणजे चित्र इतकं काही ग्रेव्हियस नाही आपल्या ह्याच्यामध्ये. NHRMच्या अंडर आणि आपल्या ज्या काही ॲम्ब्युलन्सेस हायवेजवर आहेत, तिथं आपण आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर जीपीएसच्या ह्याच्याने एक कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम आहे आपली, त्याच्या आधारे आपण ते इम्प्रूव्ह करतोय डे बाय डे. सो इट्स अ व्हेरी गुड साईन. आता बघा, ह्या कंट्रीज आहेत की जिथं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अर्बन स्पीड लॉ आहे. त्याच्यामध्ये इंडिया नाही आहे अजून. आता येईल कदाचित. आपण अर्बन स्पीड लॉ आता सगळीकडे आपण आणतोय. पण अर्बन स्पीड लॉ हा म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सिव्हली अप्लाय व्हायला पाहिजे थ्रू आउट द कंट्री. आपण अजून हा लॉ काही काही पॉकेट्समध्ये, काही स्टेट्ससाठी, काही स्पेसिफिक सिटीजसाठी, काही रोडसाठी आपण लिमिटेड केलेला आहे. बट वी नीड अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अर्बन स्पीड लॉ. 90 कंट्रीजमध्ये मोटरसायकल हेल्मेट लॉज आहे. त्याच्यामध्ये इंडिया आहे बघा. इंडियामध्ये हेल्मेट 1989लाच कंपल्सरी झालेलं आहे. त्यामुळं आपण हेल्मेट लॉसच्या बाबतीत खूप चांगलं पाऊल उचललं आहे. पण फक्त आता त्याच्या एन्फोर्समेंटचा विषय आहे आणि पब्लिक ॲक्सेप्टन्सचा विषय आहे. एन्फोर्समेंटची मशिनरी आहे त्याच्या जागी, बट इट ऑल्सो नीड अ लार्जर पब्लिक ॲक्सेप्टन्स. त्याच्यानंतर 111 कंट्रीज ज्या आहेत की जिथं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सीट बेल्ट लॉज आहेत. सीट बेल्ट लॉजच्या ह्याच्यामध्ये बघा, आपण इंडिया देखील कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सीट बेल्ट लॉजच्या अंडर येतो, कारण सीट बेल्ट देखील आपल्याकडे कंपल्सरी झालेला आहे. स्टील परत आपण म्हणतो की अजून आपल्याकडं ॲक्सेप्टन्सचा प्रॉब्लेम आहे. लोकांनी ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. नुसतं सीट बेल्ट पुढच्याच जे काही ड्रायव्हर आणि त्याच्या शेजारचा जो असतो फ्रंट सीटवर बसणारा, त्यांनीच फक्त घालायचं नाहीये. पण रिअर सीटमध्ये बसणारे जे काही ऑक्युपंट्स आहेत, त्यांना देखील सीट बेल्ट कंपल्सरी आहे. हे आता आपल्या सगळ्यांमध्ये ह्याचं अवेअरनेस येणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता आपले स्टॅटिस्टिक्स, इंडियाचे काय स्टॅटिस्टिक्स आहेत इंडियाचे, म्हणजे ऍक्सिडेंट जे आहेत ते नियरली 1,50,000 पीपल लूज देअर लाईफ ऑन इंडियन रोड्स एव्हरी इयर. आता ह्या काही ग्लोबल डेथ्स ज्या आहेत त्याच्या आहे 11% आहे. नियरली 5,60,000 पीपल आर इंज्युअर्ड बाय रोड ऍक्सिडेंट्स एव्हरी इयर. याचाच अर्थ काय की 400 पीपल लूज देअर लाईफ अँड अबाउट 1,500 पीपल 1535 पीपल सफर फ्रॉम रोड इंजुरीज एव्हरी डे. म्हणजे बघा,
400 लोक जर रोड ऍक्सिडेंट मध्ये आपला प्राण गमावत असतील, इट इज ॲज गुड ॲज क्रॅशिंग ऑफ अ बोईंग 737 प्लेन. एखादं बोईंग प्लेन रोज पडतं इंडियामध्ये असं समजा, रोज तितके लोक मरतायत असं समजा. काय होतं, ह्या आपण फिगर्स अशा वेगळ्या पद्धतीने का मांडायच्या? कारण वी नीड टू सेन्सिटाइज द पीपल. आपल्याला जोपर्यंत ऍक्सिडेंट विषयी गंभीरता आणि सेन्सिटिव्हिटी येत नाही, तोपर्यंत ते काही कमी होणार नाही. आता टोटल इकॉनॉमिक लॉस बघा, 1,00,000 कोटी इज द इकॉनॉमिक लॉस वी सफर ड्यू टू ऍक्सिडेंट्स. इंडियाचं सांगतोय मी. 1,00,000 कोटीमध्ये किती लोकांना आज ऊर्जेमध्ये किंवा म्हणजे आता गॅस झालं किंवा इलेक्ट्रिसिटी झालं, याच्यामध्ये सबसिडी देता आली असती. किती लोकांना आज रोजगार देता आला असता. किती लोकांना आज कल्याणकारी योजनेचा लाभार्थी बनवता आला असतं. पण हा जो लॉस आहे, हा रस्त्यावर आपला वाया जातो. महाराष्ट्राच्या डेथ्स किती आहेत बघा. राउंड अबाउट 13,500 पर इयर. आणि आपण सेकंड आहोत आफ्टर तामिळनाडू. आता अजून सेन्सिटाईज करायसाठी काय? 17 पीपल डाय इन इंडिया एव्हरी अवर ड्यू टू रोड ॲक्सिडेंट्स. 18 चिल्ड्रन डाय ऑन इंडियन रोड्स डेली. चिल्ड्रन. मग ते पेडेस्ट्रियन्स असतील, सायकलवर जाणारे असतील, किंवा अजून अनसेफ प्रॅक्टिसेस ज्या पेरेंट्स वापरतात मुलांना न्यायला. मुलं मागं झोपतात, उलटं बसतात, पेट्रोल टँकवर बसतात, बसता बसल्या झोप लागती, तिथनं पडतात. हे जे पेरेंट्स अनसेफली त्यांच्या मुलांना जे कॅरी करतात, त्याच्या परिणाम म्हणून हे सगळे आपल्याला हे चित्र दिसतंय की 18 चिल्ड्रन डाय ऑन इंडियन रोड्स डेली. आता दुसरी स्टॅटिस्टिक्स अशी आहे बघा, टू व्हीलर्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 38% ऑफ द टोटल फॅटॅलिटीज, आउट ऑफ विच 90% आर ड्यू टू नॉट वेअरिंग द हेल्मेट. म्हणजे हे इतकं इम्पॉर्टंट आपल्याला हा मेसेज आहे की सगळ्या टू व्हीलर वापरणाऱ्या लोकांनी जर हेल्मेट घातलं, तर आपण ऍक्सिडेंटची फॅटॅलिटी डायरेक्ट 40% कमी करू शकतो. फक्त एकच करायचं, सगळ्या टू व्हीलर्स वापरणाऱ्यांनी हेल्मेट घालणं, इतकं सिंपल आहे. त्याच्यासाठी नुसत्या मोहिमा घेऊन उपयोगाचं नाही. त्यासाठी व्यापक एक खूप मोठा कॅम्पेन, एज्युकेशन खूप व्यापक प्रमाणात व्हायला पाहिजे. राईट फ्रॉम चाइल्डहुड. शाळेमध्ये देखील रोड सेफ्टी एज्युकेशन, गुड व्हेकल ड्रायव्हिंग प्रॅक्टिसेस कशा असतात, हे कॉलेज लेवलला करावं, कारण एज नसतं मुलांचं. तर हे सगळं करिक्युलममध्ये यायला पाहिजे, हे सिलेबसमध्ये यायला पाहिजे. रोड क्रॉस कसा करायचा, सायकल कशी चालवायची, सिग्नल्स कसे उभे करायचे, हँड सिग्नल्स कसे द्यायचे, ह्याचं एज्युकेशन लहान मुलांना म्हणजे हायस्कूलच्या लेवलला देणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता हा इतका अवघड सब्जेक्ट आणि इतका क्लिष्ट बनायचं कारण असं आहे की देर इज नो फॉर्मल एज्युकेशन स्ट्रक्चर अवेलेबल एनिवेअर, की रोड ट्रॅफिक एज्युकेशन देणारं असं कुठलं एक फॉर्मल स्ट्रक्चरच नाही आहे आपल्या एज्युकेशन सिस्टममध्ये. दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल. मग आता आपण ते आज जरी इंट्रोड्यूस केलं, तर ते ट्रेंड जे काही सिटिझन्स आहेत, की अवेअर आणि ट्रेंड सिटिझन्स यायला वी नीड स्टील 10 to 15 इयर्स. म्हणजे ही इतकी भयावह गोष्ट आहे की 15 वर्ष परत ह्याचा आपल्याला स्पेक्टॅटर बनून आपल्याला हे सगळं विटनेस करायची दुर्दैवाची आपल्याला ती वेळ येऊ शकते. त्यामुळं ॲटलिस्ट आपण एक गुड सॅमॅरिटन म्हणून किंवा एक गुड सिटिझन म्हणून आपले मित्र, आपली फॅमिली, जे कोण आपले जवळचे आहेत, ह्यांना ॲटलिस्ट आपल्याला ज्या चांगल्या गोष्टी कळाल्यात, ज्या वाटतायत की बाबा आपण ह्या फॉलो कराव्या, त्या आवर्जून सगळ्यांना सांगणं आणि ते पटवून सांगणं अत्यंत आवश्यक आहे. ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ फॅटॅलिटीज. हे तर काही वेगळं सांगायला नको. हं? आता जसं आपल्याला अशोक पवार सरांनी सांगितलं, की अबाउट 65% ऑफ पीपल जे आहेत, जे रस्त्यावर प्राण गमावतात, ते 15 ते 40 या वयोगटातले आहेत. म्हणजे हा तरुण उमेदीचा असा हा वर्ग आहे आपल्या समाजाचा, सोसायटीचा. आणि हा तरुण उमेद जितका आपण म्हणतो, आणि तितकीच ह्या वर्गावर डिपेंडन्सी देखील जास्त आहे. 15 ते 40 मध्ये हा जो वर्ग आहे, त्याच्यावर आई वडिलांची डिपेंडन्सी आहे. 35च्या आसपास जे लोक आहेत, त्यांचे मुलं, त्यांची वाईफ, त्यांचे परत आई वडील, हे परत त्यांच्यावर डिपेंड आहेत. म्हणजे हा हायली डिपेंडेबल असा हा वर्ग आहे. त्यामुळं ह्या वर्गात जे
तरुण तरुणी येतात, ह्या वर्गात जे सगळे लोक येतात, ह्यांना एक टार्गेट ग्रुप म्हणून त्यांच्या अनुषंगाने विविध पॉलिसीज डिझाईन करणं हे आता काळाची गरज आहे. 64% ऑफ ऍक्सिडेंट्स आर ड्यू टू ओव्हर स्पीडिंग. हे 2015चे स्टॅटिस्टिक्स आहेत. इफ प्रेझेंट पॉलिसीज कंटिन्यू इन टू फ्युचर, द रोड फॅटॅलिटीज इन इंडिया विल नॉट डिक्लाइन अंटिल 2042. दिनेश मोहन सर आहेत IIT दिल्लीमध्ये, त्यांनी खूप रिसर्च केला याच्याविषयी आणि त्यांनी सांगितलं की प्रेझेंट पॉलिसी जर कंटिन्यू झाल्या तर हे डिक्लाइन होणार नाही. बरं, ह्याचा अर्थ असा की 2042ला प्लॅटो येणार, ते कमी नाही होणार, इट विल कंटिन्यू, ती फिगर तशीच राहील. दॅट मीन्स till then nearly 74 lakh people will lose their life on road and 3 crore people will be severely injured and 60 lakh people will be left permanently disabled. बाय हे एक्स्ट्रापोलेशन जर केलं तर हे भयावह चित्र आहे. हे कुठल्याही युद्धात, कुठल्याही एपिडेमिकमध्ये, कुठल्याही डिझास्टरमध्ये लोक प्राण गमावणार नाहीत जेवढे रस्त्यावर प्राण गमवतील 2042 पर्यंत, जर एक्झिस्टिंग पॉलिसीज कंटिन्यू झाल्या तर, एक्झिस्टिंग सिस्टम कंटिन्यू झालं तर, एक्झिस्टिंग माइंडसेट कंटिन्यू झाला तर, वाहन वापरणाऱ्या जितके रोड युजर्स आहेत, जितके वाहन वापरणारे आहेत, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला अत्यंत तातडीने ह्याच्यामध्ये एक चेंज, असं एक ट्रान्सफॉर्मेशन अपेक्षित आहे. आणि ह्याच्यासाठीच मी धन्यवाद करतो, ह्याच्यासाठीच मी आभारी आहे कॉलेजचा देखील, की त्यांनी हा विषय एक सेन्सिटायझेशन व्हावं, एक व्यापक एज्युकेशन द्यावं ट्रॅफिक विषयी आणि रोड ट्रान्सपोर्टेशन विषयी. तर इट्स व्हेरी कमेंडेबल अँड आय रिअली अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय युअर इन्स्टिट्यूशन मॅडम. आता आपण आपल्या मेसेजला येऊ. व्हॉट इज कार ऑफ युअर ड्रीम्स. आम्ही शाळा कॉलेजेसमध्ये लेक्चर देतो, तर तिथं आम्ही लहान मुलं असतील किंवा ह्यांना असतील, त्यांना म्हणतो, अरे तुमच्या स्वप्नातली कार कोणती आहे? ही आहे का? कुठली आहे ही? सगळे म्हणतात, अरे ही तर ऑडी आहे, कसं झालंय? ही फेरारी आहे, तुकडे तुकडे झालेत गाडीचे. ही BMW आहे, तिचे तर 2 तुकडे झालेत, एक रस्त्याच्या या बाजूला, एक त्या बाजूला. हमर, निसान, मर्सिडीज. मग व्हॉट इज द मेसेज? जगातली तुमची कुठलीही गाडी ही कम्प्लिटली सेफ नाही. मग हु इज सेफ? इट्स द ड्रायव्हर. वाहन चालवणारा हा सेफ आहे. वाहन ज्याच्या ताब्यात आहे त्याच्या टेम्परामेंटवर, त्याच्या हॅबिट्सवर, त्याच्या स्किलवर हे डिपेंड आहे की तो किती सेफ आहे आणि त्या गाडीत बसणारी लोक किती सेफ आहे. आपण काय करतो, सेफ कार घेतली, हाय रेंजची कार घेतली म्हणून काय आपल्याला लिबर्टी आहे का ती रॅशली चालवायला, स्पीडली चालवायला? तर अजिबात नाही. कारमध्ये सेफ्टी फीचर्स आहेत, ते सेफ्टी फीचर्स एक लिमिटेड यूजसाठी आहेत. म्हणजे तुम्ही 80-85च्या स्पीडनी गेले तर तुम्हाला मिनिमम इजा व्हावी ह्यासाठी. असं आहे का की मर्सिडीजमध्ये कोणाचा ऍक्सिडेंट झाला ते प्रत्येक वेळेस वाचलेच आहेत? अजिबात नाही. आपण हेही बघितलं, हॅलो, आपण हेही बघितलंय की प्रिन्सेस डायना देखील ऍक्सिडेंटमध्ये गेली आहे. आपले श्रीकांत जिचकर सर देखील ऍक्सिडेंटमध्ये गेले आहेत. भक्ती बर्वे इनामदार देखील ऍक्सिडेंटमध्ये गेले आहेत. ऍक्सिडेंट डझंट स्पेअर एनीवन. तुम्ही कुठल्या गाडीत आहात, तुम्ही कसे बसले आहात, अपघात हे बघत नाही. अपघात काय बघतो की तुम्ही जेव्हा गाडी चालवता किंवा रस्त्यावर आहात तेव्हा तुम्ही स्वतः किती सेफ आहात आणि तुम्ही दुसऱ्यांना किती सेफ करता, ते खूप महत्वाचं आहे. ह्याचा विचार सगळ्यांनी करणं आवश्यक आहे. आता फॅक्टर्स कॉझिंग रोड ऍक्सिडेंट, ह्याच्यावर खूप स्टडी झाला, अभ्यास झाला. ड्रायव्हर 75% आहे, ट्रॅफिक कंडिशन 10, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स 12, मेकॅनिकल फॉल्ट तो 3% आहे. हे त्याचा पाय चार्ट आहे. पाय चार्ट हेच सांगतो लाऊडली की ड्रायव्हर्स फॉल्ट हा ऍक्सिडेंटचा सगळ्यात मोठा घटक आहे. आपण ऍक्सिडेंटमध्ये त्याला फॉल्ट म्हणतो, त्याच्यावर दोष ठेवतो, पण आपण जसं पहिल्यांदा म्हणलं, त्यात फॉल्टमध्ये त्याचं इंटेन्शन असेलच असं नाही, त्याच्यामध्ये अगदीच त्याचा फॉल्ट असेलच असं नाही. कदाचित त्याला झोप लागली असेल, त्यांनी प्रॉपर केअर नाही घेतल्यामुळं ऍक्सिडेंट झाला असेल. त्यामुळे आपण जास्त जजमेंटल न होणं हे महत्वाचं आहे. आता हा बघा ट्रॅफिकचा सिनेरिओ, हे काही चित्र आहेत की जिथं आपण एक म्हणजे अनऑर्गनाइज्ड असं हा ट्रान्सपोर्टेशनचा हा विषय आहे, अनसेफ अँड अनऑर्गनाइज्ड.
दिस इज अगेन अनसेफ. आता जे 18 चिल्ड्रन आपण बघितले ते हे चिल्ड्रन बघा हा कसा पुढे थांबलाय. आता जर सपोज ह्याचा अनफॉर्च्युनेटली जर पुढे डॅश बसलं तर हा मुलगा हे मागे बसलेली मुलं दे आर गोइंग टू सफर हेवी इंजुरीज. असं अशा प्रकारचं दिस इज अ अनसेफ अँड मोर क्रिएटिव्ह मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट. टायर न्यायचे तर कसे असे न्यायचे. तर इट हॅड ॲम्ब्युलन्सला सुद्धा देखील ऍक्सिडेंट स्पेअर करत नाही. रुग्ण वाहून नेणाऱ्या गाडीतले लोकांना रुग्ण म्हणून वाहून न्यायची पाळी देखील ऍक्सिडेंट दाखवू शकतो. ऍक्सिडेंट कंट्रोल करू शकतो का? येस, शुअरली. मग काय करता येईल? व्हॉट आर द स्टेप्स जेणेकरून ऍक्सिडेंट कंट्रोल होतील? सगळ्यात पहिल्यांदा आहे प्रॉपर एज्युकेशन ऑफ रोड सेफ्टी. एज्युकेशन अतिशय महत्वाचं. एज्युकेट करणे. एज्युकेट द पीपल. नो मॅटर त्यांचा एज ग्रुप काय असेल. नर्सरी पासून हायर एज्युकेशन सगळ्यांना एज्युकेट करा. नर्सरीच्या मुलांना वेगळं सांगा. जे स्किल्ड प्रोफेशनल ड्रायव्हर्स आहेत त्यांना वेगळ्या गोष्टी सांगा. सगळ्यांना सारखं सांगायला पाहिजे असं नाही. त्यांच्या स्किलच्या त्यांच्या ग्रहण क्षमतेच्या अनुषंगाने त्यांना वेगवेगळ्या गोष्टी सांगा. बट कीप एज्युकेटिंग पीपल. फॉलो रोड सेफ्टी साईन. आता एज्युकेशन जेव्हा होईल तेव्हा ज्यांनी एज्युकेशन घेतले त्याची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी रोड सेफ्टीचे सायन्स फॉलो करायच्या, सिग्नल्स फॉलो करायचे, ट्रॅफिक डिसिप्लिन पाळायचं, करेक्ट ड्रायव्हिंग प्रॅक्टिसेस इन्कल्केट करायच्या. रॉंग ड्राईव्ह तसं करेक्ट ड्रायव्हिंग प्रॅक्टिसेस माहीत व्हायसाठी पहिल्यांदा रॉंग काय हे कळणं आवश्यक आहे. दॅट अगेन्स्ट गो टू एज्युकेशन. यूज ऑफ सेफ्टी गॅजेट्स सच एज हेल्मेट, सीट बेल्ट. आणि ड्रंकन ड्रायव्हिंग करायचं नाही. सगळे तुम्ही प्रॉपरली केअर घेतली पण कधीतरी एका दिवशी मादक पदार्थ किंवा अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली जर वाहन चालवलं गेलं तर तुम्ही चांगले ड्रायव्हर असून, चांगले हॅबिट्स असून, वेल एज्युकेटेड असून देखील ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. हे विसरता कामा नये. म्हणून ड्रंकन ड्रायव्हिंग हॅज बीन हायलाइटेड ॲज अ सेपरेट फीचर ह्याच्यामध्ये की इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जर ड्रंकन ड्रायव्हिंग केली तर वरच्याचा काही उपयोग होणार नाही. मग काय करता येईल? टू एज्युकेट द पीपल. आता एज्युकेशनच्या सत्रामध्ये मॅडम थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह करता येऊ शकतं का? हो सर, करता येईल ना. करता येईल. आयदर हो, चॅट हो. बॉक्स मध्ये किंवा वर्बली कसंही सांगा. हे कशासाठी की काय होतं जेव्हा आपण प्रश्न विचारतो एखाद्या वाचण्यापेक्षा आपण प्रश्न विचारल्यानंतर जे उत्तर येतं हो, ते हो. जास्त नक्की, लक्षात राहतं नक्की असं सर. मला वाटतं. मी तसं मेसेज हे करते. चॅटबॉक्सच्या थ्रू चालेल सर? कसंही चालेल. हां, नाही कारण काय होईल माईक प्रत्येकाने हो, हो, अनम्यूट हो. करायला सुरुवात केली तर हे नाही होईल, ठीक आहे. प्रॉब्लेम होईल. अगदी चॅट बॉक्स थ्रू जरी झालं तरी चालण्यासारखं आहे. पण इंटरॅक्टिव्ह अशासाठी की पार्टिसिपेशन मला कळेल ओके, की बाबा ओके. किती लोक पार्टिसिपंट आहेत ह्याच्यामध्ये. आता आपण ह्याच्यामध्ये मॅडम काय करतो, एक छोटीशी टेस्ट घेतो. आता जेव्हा आपल्याला एज्युकेशन किती आहे किंवा आपल्याला माहिती किती आहे हे कळायसाठी आपल्याला अगोदर हे कळावं लागेल की आपण कुठपर्यंत आहोत तिथं. तर आपण एक छोटीशी टेस्ट घेतो. आता रस्त्यावर कोणत्या साईडनी चालावं जर फुटपाथ नसेल तर? हे एक सिंपल क्वेश्चन आहे. तर आय जस्ट इन्व्हाइट आन्सर्स फ्रॉम यू की ऑन व्हॉट साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक व्हेन देयर इज नो फुटपाथ? ओके, लेफ्ट साइड. ओके, राइट साइड. ओके, राइट साइड. Good. So the crowd has been divided in left and rights. Okay, let's not waste the time. Answer बघूयात काय. ऑलवेज राइट साइड. लक्षात घ्या किती बेसिक आहे. जस्ट अंडरस्टँड हाऊ बेसिक थिंग इट इज. ऑन व्हॉट साइड ऑफ द रोड शुड वी वॉक? आपण रस्त्याने कोणत्या बाजूनी चालायचंय इथून आपल्याला कळणं आवश्यक आहे. का असं आहे? आपण लेफ्ट साईडनी जर चाललो तर मागणं येणाऱ्या वाहनाला जर आपण दिसलो नाही तर ऍटलिस्ट आपण आपलं प्रोटेक्शन करू शकतो जर आपण राईट साईडने गेलो तर. म्हणजे मला म्हणायचं काय, मागणं वाहन आपल्याला धडकू शकतं. हा सिनेरिओ राईट साईडने चालताना नाहीये. अनकंट्रोल्ड व्हेकल अप्रोचिंग फ्रॉम फ्रंट वी कॅन अवॉइड, वी कॅन सेव्ह अवर सेल्फ. तो चान्स लेफ्ट साईडनी चालणाऱ्या लोकांकडे नाहीये. त्यामुळं कन्व्हेन्शन हे सांगतं की जिथं फुटपाथ नाहीये, फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द राईट साइड ऑफ द रोड. आपण ऍटलिस्ट पेडेस्ट्रियनचे डेथ त्यातनं वाचू शकतो. आणि जेव्हा फुटपाथ असेल तेव्हा राईट लेफ्ट बघणे नाही, तेव्हा फुटपाथवरून चालणे आहे. सो प्लीज रिमेंबर ऑल व्हेकल्स, म्हणजे व्हेकल्स म्हणणं म्हणजे मी सायकल पण
सांगतो तुम्हाला, त्यांनी लेफ्ट साइडनी चालणं आहे, पण जेव्हा आपण पायी चालतोय तेव्हा राईट साइडनी चालणं हे इट इज ऑलवेज सेफ. सायकल, मोटरसायकल, cars, trucks, all the vehicles will go from left side, but the pedestrians should walk on right side of the road for his own safety. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अंबर, येलो कलर, किंवा आपण ज्याला येलो म्हणतो. अंबर म्हणलं की पटकन लक्षात येत नाही. कोण सांगेल? जस्ट चॅट बॉक्स मध्ये आता मी ओपन केलाय. अंबर कलरचा जो लाईट आहे त्याचा काय अर्थ आहे? स्लो डाऊन. गुड. शुभम सर म्हणतात स्लो डाऊन. अजून काही आन्सर्स? टू स्टार्ट. ओके. गो स्लो. स्लो. ओके. स्लो इज अ रिलेटिव्ह टर्म बरं का. जर एखादी व्हेकल 120च्या स्पीडने येते आणि ती जर 80च्या स्पीडने गेली, ही हॅज ओबेड द साइन, तो स्लो झालाय. त्यामुळे स्लो इज अ व्हेरी रिलेटिव्ह टर्म. तुम्ही कशाला स्लो म्हणणार हे सांगणं हे डिफिकल्ट आहे. स्लो डाऊन ऑर हॉल्ट. ओके शंकरजी. टू गो स्लो. ओके. जस्ट आपण आन्सर बघूयात काय. आन्सर आहे स्टॉप. आन्सर इज स्टॉप. फॉर दोज हू हॅवंट क्रॉस द लाईन. आता कुठली लाईन आहे ही माहिती? झेब्रा क्रॉसिंगच्या अलीकडे एक लाईन असते. जर सपोज आपलं व्हेकल इज अबाउट टू क्रॉस द लाईन, देन ओनली वी आर अलाउड टू एंटर द जंक्शन, अदरवाइज नॉट. त्याच्यासाठी तो स्टॉप सिग्नलच आहे. अंबर सिग्नल इज अ स्टॉप सिग्नल फॉर दोज हू हॅवंट क्रॉस द झेब्रा क्रॉसिंग लाईन. हे लक्षात घ्या. आपण त्याच्या मागे थांबणं आहे. आपण करेक्ट रिव्हर्स करतो. येलो लाईट लागला, अंबर लाईट लागला की वी स्पीड अप, पण आपल्याला थांबावं लागेल. आणि रोड ट्रॅफिक जंक्शनचे ऍक्सिडेंट अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ ऍक्सिडेंट्स इन इंडिया. ट्रॅफिक जंक्शनचे ऍक्सिडेंट हे 4% आहेत फॅटॅलिटीज मध्ये. आपण ते वाचू शकतो, इतकं सिंपल कळायला आपल्याला. हाऊ विल यू शो द हँड सिग्नल व्हाईल टर्निंग लेफ्ट? आता हे तुम्हाला दाखवता नाही येणार. आय विल जस्ट गिव्ह द आन्सर. रोटेट राईट हँड अँटी क्लॉकवाईज. राईट हँड बाहेर काढायचा आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करणं. When two vehicles come at the same time at road intersection, which one will go first? See how basic question are these. किती बेसिक क्वेश्चन आहेत. आता जेव्हा दोन व्हेकल्स आहेत ऍट ए टाइम रोड इंटरसेक्शनला आले, ऍट ए टाइम आले, तर विच वन विल गो फर्स्ट? आता काय होतं जनरली आपण काय म्हणतो? द व्हेकल विच इज बिगर शुड स्टॉप, द व्हेकल विच इज फास्ट शुड गो फर्स्ट. असे काही कन्व्हेन्शन नाहीयेत की व्हेकल छोटं आहे का मोठं आहे त्याच्या साईजवर अवलंबून नाहीये, त्याच्या स्पीडवर अवलंबून नाही. तर ह्याचं मी तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर सांगतो. द आन्सर इज द व्हेकल दॅट इज ऑन युअर राईट साइड. आता आपण जर इंटरसेक्शन मध्ये गेलो आणि एक व्हेकल राईट साइड मधून येत असेल तर त्याला अगोदर राईट टू वे आहे. कशासाठी? कारण ती व्हेकल आपल्याला क्लिअर दिसते. इट इज फॉर आवर सेफ्टी. सो हे जे तुम्हाला मी सांगतोय हे जसं तुमच्या लक्षात येते तसं सगळ्यांना सांगा. It's very essential. What is the safe following distance between the two vehicles? Now I invite everyone ki just answer this question. काय वाटतंय ते सांगा. What is the safe following distance between the two vehicles? What do you think? काय असेल safe following distance? 2 meters. Good. आणि शुभम सर 2 मीटर सांगतायत. अजून कोणाचे काय आन्सर्स? 5 मीटर्स, 30 फीट्स. ओके. 30 फीट, 30 फीट. ओके. अजून काही? 15 फीट्स. ओके. 3 मीटर्स. अगेन 15 फीट्स. ओके. बर, आता मला सांगा 30 फीट सांगितले तुम्ही, म्हणजे ठीक आहे. यू आर व्हेरी कॉशियस व्हेकल ड्रायव्हर आय वुड से, की तुम्ही 30 फीट डिस्टन्स ठेवताय. इट्स गुड. 10 फूट ठीक आहे. पण ऍटलिस्ट तुम्हाला माहिती आहे डिस्टन्स किती पाहिजे. म्हणजे मला आता चॅटबॉक्स मध्ये असं कोण भेटलं नाही की जो 2 फूट वगैरे असं काही सांगतोय. ऍटलिस्ट 20 मीटर्स. ओके. ओके. पाकिजा मॅडम 20 मीटर्स म्हणतायत. आता मला सांगा 20 मीटर्स इज ऑलमोस्ट 60 फीट्स. आता मला सांगा जर सपोज ते व्हेकल सदाशिव पेठेतनं चाललंय तर तुम्ही हे मेंटेन करू शकणार आहे का? 10 फीट्स ठीक आहे.
20 मीटर्स मेंटेन होणार आहे, 30 मीटर मेंटेन होणार आहे, नाही होणार मेंटेन. मग व्हॉट इज सेफ फॉलोइंग डिस्टन्स? आता कसं आहे बघा, सेफ फॉलोइंग डिस्टन्स ही रिलेटिव्ह टर्म आहे दॅट इज सोली डिपेंडंट ऑन स्पीड ऑफ द व्हेकल. आता तुमच्या व्हेकलचा स्पीड जर 100 असेल आणि तुम्ही जर 1 मीटर डिस्टन्स ठेवलं म्हणजे 3 फीट, इट इज व्हेरी डेंजरस अँड हॅझार्डस. इवन 10 फूट जरी ठेवलं, तुम्हाला ब्रेकिंग डिस्टन्सचा चार्ट दाखवणार आहे थोड्या वेळात मी, मग तुम्हाला कळेल की ब्रेकिंग डिस्टन्स हे आपलं 150 फुटापर्यंत असतं. 150 फुटापर्यंत आपली गाडी थांबू शकत नाही, कितीही प्रयत्न केला तरी. नो व्हेकल इन द वर्ल्ड कॅन स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफिक डिस्टन्स दॅट इज सोली डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड. तुम्हाला तो चार्ट दाखवणार आहे पुढं, पण लेट्स आन्सर दिस क्वेश्चन. द आन्सर इज 2 seconds ऑफ द व्हेकल स्पीड. लक्षात घ्या, द सेफ फॉलोइंग डिस्टन्स इज आपल्या व्हेकलचा जो स्पीड आहे तो पुढच्या व्हेकलच्या स्पीडला मॅच करायचा आणि मग आपला स्पीड बघायचा किती आहे, आणि त्या पुढच्या आणि आपल्या व्हेकलच्या मधलं डिस्टन्स शुड बी 2 seconds ऑफ आवर व्हेकल स्पीड. म्हणजे आपण 2 सेकंदामध्ये जेवढं अंतर ट्रॅव्हल करू तेवढं हे सेफ फॉलोइंग डिस्टन्स आहे. कशासाठी हे, की जर पुढच्या व्हेकलने पॅनिक ब्रेकिंग केलं तर आपल्याला 1 सेकंद फक्त ब्रेकिंग झालंय हे कळायला लागतो. ऍटलिस्ट आपण 1 सेकंदमध्ये, हाफ सेकंदमध्ये ब्रेक मारू, हाफ सेकंदमध्ये गाडी थोडी पुढे जाईल आणि ऍटलिस्ट आपण मोठी इंजुरी अवॉइड करू शकतो. तर हे जे 2 seconds ऑफ व्हेकल स्पीड आहे हे लक्षात ठेवा. द सेफ फॉलोइंग डिस्टन्स इज ऑलवेज 2 seconds ऑफ व्हेकल स्पीड. द व्हॉट इज स्पीड लिमिट ऑफ मोटरसायकल? कोण सांगेल स्पीड लिमिट ऑफ अ मोटरसायकल? आता शुभम सरांनी एक क्वेश्चन टाकला होता की ट्रॅफिक असेल तर काय? ट्रॅफिक असेल तर सेफ फॉलोइंग डिस्टन्सचा देर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन, बिकॉज इन ट्रॅफिक जॅम्स देर विल बी लेस चान्सेस ऑफ व्हेकल कोलायडिंग विथ इच अदर. क्रॅशेस कमी असणार आहेत. हे फक्त स्पीडला होत आहे. इट इज वेन द टू व्हेकल्स आर मुव्हिंग विथ सर्टन स्पीड. ओके, 40 किलोमीटर पर आवर. आता खरं परत आपल्या जेवढे पार्टिसिपंट्स आहेत सगळे विचार करा, आपल्या मनात विचार करा की आपण आपली 2 व्हीलर 40च्या स्पीडनी चालवतो का आपण? ओके, 60-70. अमरीश जी, 70 इज सर्टनली नॉट द सेफ स्पीड फॉर 2 व्हीलर, सो यू नीड टू करेक्ट इट. द स्पीड लिमिट फॉर मोटरसायकल इज 50 किलोमीटर पर आवर. नाउ इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. आपण आता नवीन व्हेकल येतात त्यामुळं रिसेंटली मागच्या वर्षी ते 60 झालेलं आहे, पण बिफोर दॅट 2021च्या पहिले इट वॉज 50 किलोमीटर पर आवर. आणि गाडीचे सगळे कंपोनंट्स या स्पीडला डिझाईन होतात, हे देखील आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड लिमिट ऑफ अ मोटरसायकल. आता विचार द कलर्स दॅट द कलर ब्लाइंड पीपल अनेबल टू रेकॉग्नाइज. लेट्स नॉट गो इन टू डिटेल. रेड अँड ग्रीन. आता लक्षात घ्या, कलर ब्लाइंड पीपलला हेच कळत नाही की रेड सिग्नल आहे का ग्रीन सिग्नल आहे, कारण दे कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड अँड ग्रीन. त्यांना ते ग्रे सारखं दिसतं समथिंग. एखाद्या गाडीचा इंडिकेटर लागलेला आहे का, एखाद्या गाडीने ब्रेक मारलेला आहे तेही त्यांना कळत नाही. तर पीपल आर लिटरली नॉट recognizing the colors due to their color blindness. And what is the average color blind population across the globe? It is 2%. 2% of people are color blind. That means in Pune, at least 2 lakh people are color blind. 2 लाख कलर ब्लाइंड आहेत विथ व्हेरिंग इंटेन्सिटी. त्यांची इंटेन्सिटी कमी जास्त होईल, पण ज्यांना कलर ब्लाइंडच्या डेफिनेशन मध्ये आपण घेऊ शकतो असे कलर ब्लाइंड पीपल 2% आहेत. 2 लाख पुण्यात तरी असणार. आता मग आपण काय करतो, आता हे सगळ्यांना दिसेल का नाही कलर्स, तुम्हाला त्या फॉर्म मध्ये अपिअर होतील का नाही सांगता येत नाही, पण मग आम्ही माझ्या सेशन्स मध्ये मी टेस्ट घेत असतो, कलर ब्लाइंडनेसची टेस्ट. जस्ट सी की ह्याच्यात काय लिहिलंय. देर इज अ नंबर रिटन इन दिस. If you are able to recognize that number, then you have a good color perception. Number फक्त बघा. No need to reply or no need to tell the number in chat box.
पण हे लक्षात घ्या, जर असं वाटत असेल की नाही मला क्लिअर दिसत, सो प्लीज गो अँड गेट युअर आय चेक. व्हिजन असणं आणि कलर ब्लाइंड असणं ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तुमची व्हिजन 6/6 असेल पण मे बी कलर सेन्सिटिव्हिटी नसेल, सो इट्स इसेन्शियल. हा आकडा बघा, दिसतोय का सगळ्यांना? इट इज अ स्टँडर्ड इशारा चार्ट. हा ग्लोबली यूज केला जातो. फक्त आता आपण तुम्हाला त्या फॉर्म मध्ये कलर दिसतायत का नाही माहित नाही, कारण प्रत्येकाचं स्क्रीनचं रिझोल्युशन, त्याचे कलर्स अँड ऑल दॅट व्हेरी असू शकतात. सो जस्ट गेट युअर आईज चेक फॉर कलर ब्लाइंडनेस. हे एकदा चेक करा. विच इज द टाइम वेन द ऍक्सिडेंट इज मोस्ट लाईकली टू ऑकर. माहित असणं हे नाही. आन्सर इज 4 AM to 7 AM. जेवढे ऍक्सिडेंट झाले आणि जितका डाटा आपल्याकडे अवेलेबल आहे, ह्याच वेळेमध्ये सगळ्यात जास्त ऍक्सिडेंट झालेले आहेत. त्यामुळे जर आपण ह्या वेळेत ट्रॅव्हल करत असू किंवा आपण ह्या वेळेमध्ये आपल्याला ट्रॅव्हल करायचा कधी योग आला, तर आपण स्ट्रेट अवे आयदर सेफली चालू किंवा विल टेक अ हॉल्ट फॉर सम टाइम इन दिस पिरियड. आता हे तुम्हाला माहित असायचं कारण नाही. विच लाईट बीम इज टू बी यूज ड्युरिंग नाईट. ही डीपर बीम वापरायची असते. व्हाय स्टॉप लाईट और डेंजर सिग्नल जो कुठला असेल दॅट इज रेड इन कलर, कारण कलर रेड कलर हा लेस स्कॅटर होतो आणि तो लॉंग डिस्टन्स मध्ये दिसतो, यासाठी तो रेड आहे. ब्ल्यू जी आहे इट डिस्पर्सेस. आकाश आपल्याला ब्ल्यू कशामुळे दिसतं? कारण ब्ल्यू लाईटचं डिस्पर्शन मॅक्सिमम आहे. त्याच्या डिस्पर्शनमुळे काय होतं की आपल्याला तो ब्ल्यू सिग्नल जास्त दिसत नाही, पण रेड लाईट असा आहे की तो मिनिमम डिस्पर्स होतो. त्यामुळे आपले डोळे रेडला जास्त सेन्सिटिव्ह आहेत. त्यामुळे रेड लाईट किंवा कुठलेही डेंजर सायन्स जे असतात त्या रेडमध्ये असतात. हा, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हाऊ मच वॉटर इज इसेन्शियल फॉर अन अनकॉन्शियस मॅन हिट बाय अन ऍक्सिडेंट? प्लीज आन्सर. रस्त्यामध्ये एक अनकॉन्शियस माणूस पडलाय. देयर इज अनकॉन्शियस मॅन लाइंग ऑन रोड आणि हाऊ मच वॉटर इज इसेन्शियल? कॅन एनीबडी टेल? 1 liter. किरण, ओके किरण जी 1 liter म्हणतायत. अगेन एनीवन? सी, आय अंडरस्टँड की तुम्हाला हे माहित असणं अपेक्षित नाहीये. इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एव्हरीवन दॅट यू शुड नो दिस, बट ऍटलीस्ट वेन यू गेस द कन्सेप्ट रिमेन इन युअर माइंड की अरे मी हे सांगितलं होतं पण ऍक्च्युली हे होतं. प्रकाश आहे ना, बाहेर आला ना. एक चॅट अशी आहे, त्याला बोलत एक चॅट अशी आहे की someone has said that water should not be given. कोण म्हणतं? I just missed that chat. Sir, I said. Huh? No water should be given. I said that. Yes, your name please, sir. Sir, my name is Vineet. I am from Department of Economics. Okay. Okay, Vineet. Your answer is right. आल्यावर सांग. Yes, your answer is absolutely right. An unconscious person doesn't need any water. लक्षात घ्या काय होतं. सिनेमा काय होतो? लगेच अप्रूव्हल पण करून देतो तुम्हाला. हॅलो हॅलो, अनकॉन्शियस माणसाला पाणी लागत नाही. वॉटर इज नॉट एट ऑल इसेन्शियल. इट मे किल हिम इन्स्टेड. का किल हो? का कसं काय मरणार तो? जेव्हा एखादा माणूस अनकॉन्शियस असतो तेव्हा त्याचं जे इपिग्लॉटिस नावाचं एक आपलं एक वॉल आहे दॅट रेग्युलेट्स द फ्लो ऑफ एअर अँड वॉटर अँड फूड. ह्याचा जो जो वॉल आहे त्याचा कंट्रोल गेलेला आहे ब्रेनवर. सर्च करो, हम लोग इस पे पढ़ते. चलो आप हॅलो, डिस्टर्बन्स आहे थोडा. वॉल बंद Participants, पडल्यामुळे please काय mute होतं, your आपण जे mic. त्याला पाणी पाजतोय ते त्याच्या पोटात न जाता लंग्स मध्ये जातं. द वॉटर स्ट्रेट अवे एंटर्स द विंड पाईप अँड गेट्स अक्युमुलेटेड इन लंग्स. त्यामुळं अनकॉन्शियस माणसाला अजिबात पाण्याची आवश्यकता नाहीये. अनकॉन्शियस, सी वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेव्हा तो शुद्धीवर आलाय आणि घाबरलाय, पॅनिक झालाय, अशा वेळेस त्याला पाणी द्या. जो स्वतःचं नाव सांगतोय, डोळे हलवतोय, शुद्धीत आहे, ऍटलिस्ट त्याच्या बॉडीवर थोडाफार त्याचा कंट्रोल आहे, त्याला पाणी दिलं तर काही हार्म नाही.
पण जो अनकॉन्शियस आहे, नेव्हर एव्हर गिव्ह अ ड्रॉप ऑफ वॉटर टू अन अनकॉन्शियस पर्सन. प्लीज रिमेंबर. काय होतं, बऱ्याचदा ऍक्सिडेंटमध्ये कसं होतं की ऍक्सिडेंटमध्ये तो जात नाही, ट्रॉमामुळे तो अनकॉन्शियस झालेला असतो, पण पाणी पाजल्यामुळे तो पाण्यात बुडून मरतो, लंग्समध्ये पाणी गेल्यामुळे मरतो, त्याचा विंड पाईप चोक होतो आणि ही डाईज. मग असे सिनेरिओ अवॉइड करायला पाहिजे. व्हॉट इज द इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर? 108 अँड नाऊ 1033 ऑल्सो. दोन्ही आहेत. आता आपण एज्युकेशनचा पार्ट बघितला. आता जस्ट एक 5 मिनिटं विचार करा, जस्ट 5 मिनिट्स रिवाइंड करा, एक 15 मिनिट्स, नॉट 5 मिनिट्स, की ह्या गोष्टी आपल्याला माहित होत्या का? वेर वी अवेअर. आता जरी अवेअर असले तर वेर वी कॉन्फिडंट की माझा आन्सर करेक्ट आहे. आणि वेर दीज क्वेश्चन्स सो हार्ड, हे क्वेश्चन्स बिलकुल हार्ड नव्हते. आणि दीज वर बेसिक क्वेश्चन्स, बेसिक आहेत. रस्त्याच्या कुठल्या बाजूने चालावं, आंबर लाईटचा अर्थ काय, रेड अँड ग्रीन तर सगळं सांगतात. बेसिक क्वेश्चन्स आहेत, बेसिक, मोस्ट बेसिक. पण ह्या क्वेश्चन्स वर देखील आपल्या मनात डायलेमा आहे. आणि अशा लोकांना आहे की दोज रिप्रेझेंट द एज्युकेटेड क्लास ऑफ द सोसायटी. असं नाही, हायर एज्युकेशन घेतलेले आहोत आपण. बरं, मलाही माहित नव्हतं. मला जेव्हा कळालं तेव्हा मग इट बिकेम माय मिशन की आता हे सगळ्यांना सांगायचंच आहे आपल्याला काहीतरी. मग एज्युकेटेड लोक जे आहेत, यांना या गोष्टींची जर सपोज माहिती नसेल तर त्यांना काहीतरी करून माहिती द्यावी लागणार आहे. आणि द पर्सन हु इज एज्युकेटेड ॲसिम्युलेट्स व्हेरी फास्ट. तो सगळं फार फास्ट ग्रास्प करतो आणि इम्प्लिमेंट करतो. एज्युकेशनचा हा फायदा आहे. एज्युकेशन ट्रान्सफॉर्म्स व्हेरी इझिली. ट्रान्सफॉर्मेशन एज्युकेशनमुळे फार फास्ट होतं. तर त्याच्यामुळं आपल्याला काय माहिती नाही हे पहिल्यांदा माहीत करून घ्या की आय रिअली डोंट नो दिस अँड आय वॉन्ट टू नो दिस अँड आफ्टर नोईंग आय विल इम्प्लिमेंट दिस. मग आता एज्युकेशनचा आपल्याला जस्ट एक ग्लिम्स आला की आपल्याला बरंच काही माहिती नाहीये. मग आपण आता सायन्स अँड सिग्नल्स बद्दल माहिती आहे का तेही बघूयात. कुठले सायन्स अँड सिग्नल्स काय आहेत बघा. आता सिग्नल्स 3 प्रकारचे आहेत. मॅन्डेटरी सायन्स जे असतात सर्क्युलरमध्ये, ट्रायंग्युलर असतात आणि रेक्टँग्युलर असतात. कधीही लक्षात ठेवा, सर्क्युलर सायन्स जे आहेत दे आर मॅन्डेटरी अँड पनिशेबल. त्या सर्क्युलर म्हणजे जे सर्कलमध्ये जे चिन्ह आहे त्यात व्हॉट एव्हर मेसेज असेल तो खूप रिसर्च करून दिलेला असतो. त्यामुळं त्या चिन्हाचं पालन करणं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय की त्याचं उल्लंघन झाल्याने दंडही होतो. त्यामुळं ऑल सायन्स इन्स्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर मॅन्डेटरी अँड पनिशेबल, हे लक्षात घ्या. सेकंड प्रकारचे साईन जे आहेत, सेकंड टाइप ऑफ साईन इज अ ट्रायंग्युलर साईन. ट्रायंग्युलर साईन्स काय आहेत, हे कॉशनरी आहेत. ते कॉशन करतात. पुढं स्पीड ब्रेकर आहे, शार्प हेअरपिन बेंड आहे, स्कूल आहे, रेल्वे क्रॉसिंग आहे, असे कॉशन देणारे हे सायन्स आहेत. त्यामुळं एखादा अननोन माणूस जर सपोज रस्त्यावर जात असेल तर त्याला कॉशन करायला हे सायन्स लावलेले आहेत. हे सायन्स अँड सिग्नल्स जे आहेत ना, दे आर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एनी लँग्वेज बॅरियर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असतात, पण अतिशय महत्वाचे आहेत. त्यामुळे हे आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. सायन्स इन ट्रायंग्युलर शेप आर कॉशनरी सायन्स. आणि जे स्क्वेअरमध्ये दिले किंवा रेक्टँगलमध्ये असतात ते इन्फॉर्मेटरी असतात. काय आहे, पुढे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आहे, हॉस्पिटल्स आहेत, पार्किंग स्पेस आहे, हे इन्फॉर्मेशन देणारे सायन्स आहेत, रस्त्याची माहिती देणारे सायन्स आहेत. आपल्या दृष्टीने महत्वाचे 2 कुठले आहेत, मॅन्डेटरी सायन्स आणि कॉशनरी सायन्स, म्हणजे जे ट्रायंगलमध्ये आहेत. ते कुठले कुठले आहेत ते बघून घ्या एकदा. बर, आता ह्याच्यामध्ये 2च मॅन्डेटरी सायन्स अशा आहेत की ज्या सर्कलमध्ये नाहीत. एक आहे स्टॉप साईन. आपल्याला स्टॉप साईनच माहित नाही मित्रांनो. बऱ्याच लोकांना स्टॉप साईन माहित नाही. ही हेक्झॅगॉन मध्ये असते, सॉरी ऑक्टॅगॉन मध्ये असते, ऑक्टॅगॉनल येते. स्टॉप साईन ही ह्या शेपची आहे, 8 साइड्स आहेत तिला, हे माहित नसतं बऱ्याचदा. त्याच्यावर स्टॉप जरी लिहिलं नसलं पण अशी साईन असली दॅट इंडिकेट्स स्टॉप, आपल्याला आदेश आहे की तुमचं व्हेकल थांबवा. आणि दुसरी साईन आहे गिव्ह वे. ती साईन आहे की ॲम्ब्युलन्सेस असतील, फायर टेंडर्स असतील, अशा गाड्यांना रस्ता द्या असं हे सांगणारं साईन आहे. दॅट इज मॅन्डेटरी, दॅट इज इन्व्हर्टेड ट्रायंगल, गिव्ह वे. आता जरा काही मॅन्डेटरी सायन्स बघू. दीज आर सम मॅन्डेटरी सायन्स.
त्याच्यामध्ये नो पार्किंग बघा, नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, फरक बघा कसा आहे. त्याच्यामध्ये नो एंट्री कशी आहे, कंपल्सरी राईट, कंपल्सरी लेफ्ट, हे सायन्स बघा. आता हे कॉशनरी सायन्स आहेत, हे कॉशन देणारे सायन्स आहेत. आपल्याला करेक्ट डिफरन्शिएशन झालं पाहिजे दोघांमध्ये आणि त्या सायन्स कळल्या पाहिजे. पण सायन्स कळायला, डिफरन्शिएशन व्हायला त्या अगोदर बघितल्या पाहिजे. यासाठी तुम्ही ऑनलाईन जा, सायन्स कुठल्या कुठल्या आहेत त्या बघा आणि रस्त्यावर त्या कुठं कुठं आहेत. आपण ऑफिसमधनं घरी जाताना कुठं कुठं कोणत्या सायन्स बघतो, ऍटलिस्ट हा तरी एक्सरसाइज सगळ्यांनी करा. मुलांना सांगा, शाळेतून येताना कुठल्या कुठल्या सायन्स बघितल्या, त्याचं अवेअरनेस वाढेल, त्याचं पार्टिसिपेशन वाढेल या सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन सिनेरिओमध्ये. तर हे तुम्ही सगळ्यांनी सांगा. येस, कोणीतरी हँड रेज केलाय. येस, समवन रेज हँड. कोण आहे? ओके. आता या इन्फॉर्मेटरी सायन्स झाल्या. हे हँड सिग्नल्स आहेत. आपण हँड सिग्नल फक्त उजव्याच हाताने देतो, हे देखील माहीत असू द्या. आणि उजवीकडे वळायला हात सरळ काढायचा आणि डावीकडे वळायला तोच हात अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचा. आता हे थोडे रोड मार्किंग्स आहेत, लेनचे मार्किंग्स आहेत, ह्याचाही अभ्यास करा. हे सगळे तुम्हाला ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. व्हाईट लेन काय सांगते? आता पहिल्या सिनेरिओमध्ये ह्या फ्री लेन आहेत, कुणी कुठल्याही लेनमध्ये जाऊ शकतं. सेकंड सिनेरिओमध्ये लेन चेंजच करता येत नाही, म्हणजे तुम्हाला इथं ओव्हरटेकिंगही करता येत नाही. थर्ड सिनेरिओमध्ये काय, ए कॅन ओव्हरटेक बट बी कांट ओव्हरटेक. लक्षात येत आहे? हे लेन्स मध्ये जे रोड मार्किंग्स आहेत, ह्या रोड मार्किंग्स आर ॲज गुड ॲज सिग्नल्स. ते पण आपल्याला ऑब्झर्व करायचे आहेत, उभे करायचे आहेत प्रॉपरली, आणि जर ते उभे झाले नाहीत तर ते पनिशेबल देखील आहेत. आता आपण हेल्मेट पाशी येऊ. हे काय केलंय बघा, आपण डिलिंग विथ रोड ऍक्सिडेंट्स याच्यामध्ये आपण 3 भाग केले होते: ऍक्सिडेंट अवॉइडन्स, मिटिगेशन अँड रिस्पॉन्स. ऍक्सिडेंट अवॉइड करायला काय काय करावं लागेल? एज्युकेशन, सिग्नल्स, एन्फोर्समेंट, इंजिनिअरिंग अँड एनकरेजमेंट. आता इंजिनिअरिंग आणि एनकरेजमेंट हा खूप टेक्निकल पार्ट झाला आणि एनकरेजमेंट हा पॉलिसीचा मॅटर आहे, तो आपण इथे डिस्कस नाही केला. आपण एज्युकेशन, सायन्स अँड सिग्नल्स पर्यंत गेलो. एन्फोर्समेंट कसा? एन्फोर्समेंट एजन्सीचा पार्ट आहे. त्यामुळं अवॉइडन्ससाठी आपल्याला काय महत्वाचं आहे? एज्युकेशन आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन, म्हणजे ज्यांना कळालंय त्यांनी तसं वागणं. इफेक्ट मिनिमाइज करायला, काही दुर्दैवाने ऍक्सिडेंट झालाच तर त्याचे इफेक्ट कमी करायला, म्हणजे फेटॅलिटी अवॉइड करायला किंवा ग्रीवियस इंजुरी अवॉइड करायला काय करावं? तर ते 3 गोष्टी: हेल्मेट, सीट बेल्ट्स आणि एअरबॅग्स. अतिशय महत्वाचे. मग हेल्मेटचं काय आहे बघा. वेअरिंग हेल्मेट इज मॅन्डेटरी बाय लॉ, हे पहिल्यांदा कळायला पाहिजे. आपण जसं मगाशी बघितलं, कन्सिडरिंग द फॅटॅलिटीज विथ 2 व्हीलर्स, 90% आर जस्ट ड्यू टू सिव्हिअर हेड इंजुरी अँड कॅन बी अवॉइडेड जस्ट बाय वेअरिंग हेल्मेट्स. आता हेल्मेट जो घालायचा जो म्हणजे निग्लिजन्स आहे, हाच ह्या पॉलिसीच्या इम्प्लिमेंटेशन मधला सगळ्यात मोठा हर्डल आहे. निग्लिजन्स हा खूप मोठा हर्डल आहे. त्यामुळं हेल्मेट वापरायचा, हेल्मेट बाळगायचा आळस अजिबात नाही झाला पाहिजे. वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेड अँड नेक ॲज दे आर मोस्ट व्हायटल ऑर्गन फॉर आवर सर्व्हायवल. कसं आहे बघा, पायाला दुखापत झाली, आपल्याला खूप उपाय आहेत, पण मानेला आणि डोक्याला दुखापत झाल्यानंतर आपल्याकडे खूप कमी ऑप्शन्स आहेत. त्यामुळं हेल्मेट घालणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि सगळ्यांनी सवय करून घेतलीच पाहिजे हेल्मेट घालायची. नंतरचा पार्ट आहे सीट बेल्ट. सीट बेल्टचं बघा, युजिंग सीट बेल्ट इज मॅन्डेटरी व्हाईल ड्रायव्हिंग. तेच सीट बेल्ट प्रोव्हाइड्स प्रोटेक्शन अगेन्स्ट हेड इंजुरीज ड्युरिंग इम्पॅक्ट इन अन ऍक्सिडेंट. आता हे सीट बेल्ट कुठं आपण वापरतोय? 4 व्हीलर, ऍटलिस्ट ज्या काही 4 व्हीलर्स आहेत. आता मोठ्या गाड्यांमध्येही आहेत सीट बेल्ट, पण ऍटलिस्ट 4 व्हीलर मध्ये तरी आपण बघतोय. तर मी एक तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करतोय. प्लीज, जर प्ले होत नसेल किंवा कुणाला दिसत नसेल तर सांगा. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. आता सिंपल कोलिजन आहे, जास्त हार्ड पण नाहीये. पण काय झालं बघा, बघा, हेड ऑन कोलिजन नाही, साईडनी झालं.
व्हेकल स्पीड किती आहे इथं त्यांनी सांगितलं, इट्स 50 किलोमीटर पर आवर. फक्त 50 किलोमीटर पर आवर इतका कमी स्पीड आहे. इन स्पाइट ऑफ दॅट, एवढ्या कमी स्पीडला देखील हा इतका सिव्हिअर इम्पॅक्ट होतो. पिन बॉल जसा बाउन्स होतो तसा आपण बाउन्स होतो केबिन मध्ये गाडीच्या, आणि हेड इंजुरीज अतिशय सिव्हिअर होतात. पण हेड इंजुरी जरी झाली नाही तरी आपली नेक जी आहे तिला n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आहे. तिथं तो स्फेरिकल जॉईंट असतो, तो कुठल्याही बाजूला कसाही मोडू शकतो. म्हणजे आपला जो ब्रेन स्टेम हे इतके इम्पॉर्टंट, डेलिकेट आणि व्हायटल पार्ट्स आहेत आपले, तर ते डॅमेज व्हायची शक्यता आहे. पण ते सीट बेल्टमुळे काय होतं, हे सगळ्यापासून आपण वाचू शकतो. Risk of fatality is highly reduced as seat belt keeps you secured and restrained to the seat. It not only protects head from colliding with the dashboard or windshield, but also against throwing the person out of the vehicle. बऱ्याचदा जर गाडी टॉपल व्हायला लागली, सीट बेल्ट घातला नसेल तर गाडीतनं बाहेर फेकला जातो माणूस. एक अतिशय सुंदर ऍड आहे, अतिशय सुंदर, खूप सेन्सिटाईज करणारी आहे. हे तुम्ही सगळ्यांनी बघावं अशी माझी इच्छा आहे. दिसतंय? दिसतंय? नाही दिसत आहे सर. नाही दिसत आहे? नाही दिसत आहे. हा, आता दिसतंय. पहिल्यापासून लावतो मी. हे जस्ट एक ऍक्टिंग आहे. गाडी चालू केली, ऍक्सिलेटर प्रेस केलंय. वाईफ आणि एक सुंदर डॉटर आहे त्याची, गाडी चालवतोय. रूपकात्मक आहे पण खूप छान आहे. सडन काहीतरी आलं पुढं. ही सिच्युएशन असती की जिथं सगळे हेल्पलेस होतात. आपल्या बाबांना वाचवायला तिने कमरेत हात घातला, नवऱ्याला वाचवायला तिने कॉलर बोन सपोर्ट केला. सीट बेल्ट हे काम करतो. सो व्हेरी नाईस, व्हेरी सेन्सिटायझिंग ऍड. जरी तो रोल प्ले करत असला तरी ऍक्सिडेंट होतोय तर कसं वाचलं जाईल ह्याच्यासाठी हे खूप छान आहे. इट्स व्हेरी नाईस. एक्सलेंट. एम्ब्रेस लाईफ, खूप छान मेसेज आहे याच्यामध्ये. चला नेक्स्ट. आता आपण एअरबॅग्स कडे जाऊ. जसं सीट बेल्ट महत्वाचं आहे तसं एअरबॅग्स देखील महत्वाचे आहेत. एअरबॅग्स काय करतात, ज्याला आपण SRS म्हणतो, दॅट इज अ सप्लिमेंटरी रिस्ट्रेंट सिस्टम. सकाळी एअरबॅग बद्दल कमिशनर साहेब सुद्धा बोलले की एअरबॅग्स किती व्हायटल असतात, आणि सीट बेल्ट आणि एअरबॅग्स हेच कॉम्बिनेशन आपल्याला हेल्प करू शकतं. म्हणजे इन केस जर विदाऊट सीट बेल्ट एअरबॅग्स ओपन होत नाहीत किंवा जरी झाल्या तरी त्या व्यक्तीला वाचवायच्या ऐवजी डॅमेजच जास्त करतात. त्यामुळं सीट बेल्ट आणि एअरबॅग हे दोन्ही कॉम्प्लिमेंटरी आहेत, सप्लिमेंटरी आहेत रादर. त्याच्यामुळं त्यांना SRS असं नाव दिलेलं आहे. ते सप्लिमेंट इच अदर, नॉट जस्ट कॉम्प्लिमेंट. आता बघा, एअरबॅग प्रिव्हेंट हेड, चेस्ट, नी इंजुरीज ड्युरिंग अ क्रॅश, इफेक्टिव्ह ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ सीट बेल्ट. आता मेडिकल आस्पेक्ट्स काय त्याच्यामध्ये बघा. ऍक्सिडेंटल डेथ कशामुळे होती, सिव्हिअर हेड इंजुरी, हेमरेजेस, क्लॉट्स, रप्चर्ड रिब्स, पंक्चर्ड लंग्स अँड हार्ट. काय होतं, जेव्हा इम्पॅक्ट जोरात बसला की आपले रिब्स तुटतात. रिब जेव्हा तुटती किंवा रिब जेव्हा रप्चर होती तेव्हा तिची एखादी एज हार्टमध्ये घुसू शकते, एखादी एज लंग्स मध्ये घुसू शकते, एखादी एज लिव्हर मध्ये घुसू शकते. ते पंक्चर करतात त्याला. ते पंक्चर झाल्यामुळे रक्तस्राव होतो
त्याच्यामुळे मृत्यू होऊ शकतो. लॉस ऑफ ब्लड कॉझिंग ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स काय होतं की रक्त खूप जातं ऍक्सिडेंट सीनमध्ये, लागलेलं काही नसतं, पण ब्लड लॉसच इतका होतो की ट्रॉमामध्ये जातो आणि ब्लड प्रेशर ड्रॉप झाल्यामुळं तो अनकॉन्शियस होतो, कोमामध्ये जातो आणि ही डाईज जस्ट ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर. ऑर्गन्स ओके असतात, पण रक्तस्राव जास्त झाल्यामुळे जातो. ब्रोकन स्पाइन, इंजुरी टू स्पायनल कॉर्ड एक्सेट्रा, इंटरनल ब्लिडिंग इन व्हायटल ऑर्गन्स, लिव्हर, स्प्लीन. मग आता वन मस्ट टेक प्रॉपर केअर वेअर हँडलिंग द विक्टीम. वी डोंट नो वेदर द बोन इज ब्रोकन ऑर स्पाइन इज डिसलोकेटेड. हे खूप महत्वाचं आहे. ऍक्सिडेंट झाला की त्याला उचलताना कसं उचलावं, त्याची मान मोडली आहे का हे आपल्याला माहित नाही. मज्जारोज्जू जो असतो, स्पायनल कॉर्ड जी असते आपल्या व्हर्टिब्रल कॉलम मध्ये, अतिशय डेलिकेट आणि अतिशय इम्पॉर्टंट ऑर्गन आहे. जर मणका मोडला असेल आणि त्याला प्रॉपर हँडलिंग नाही झालं तर मणक्याचे तुकडे जर सपोज त्या स्पायनल कॉर्ड मध्ये पंक्चर झाले तर तो आयुष्यभरासाठी पॅरालाइज होऊ शकतो. त्यामुळं त्याचं एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आहे की अशा माणसांना कसं हँडल करायचं, कसं उचलायचं, ह्याचं ट्रेनिंग बरेच हॉस्पिटल्स देतात. आणि ते आता जसं CPR वगैरे जसं सगळ्यांना कळालंय आता, तसं माझ्या मते हेही ट्रेनिंग सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. इट शुड बी पार्ट ऑफ ते सोशल एज्युकेशन. स्कूल्स कॉलेजेसमध्ये ह्याचे प्रॉपर डेमॉन्स्ट्रेशन देखील व्हायला पाहिजे. ॲम्ब्युलन्सला कॉल करा. मेडिकल ॲस्पेक्ट्समध्ये काय बघतो महत्वाचं, 1033 किंवा 108. नो नीड टू गिव्ह वॉटर टू द विक्टिम इफ इज अनकॉन्शियस. विक्टिम्स आर इन शॉक, डोंट आस्क क्वेश्चन्स. काय होतं, आता आम्ही खूप ऍक्सिडेंट बघितलेत, ह्याच्यामध्ये ऍक्सिडेंट झाला, तो शॉकमध्ये असतो ऑलरेडी, त्याला माहित नसतं काय झालं आणि पीपल कीप ऑन आस्किंग फुलिश क्वेश्चन्स. तुझं नाव काय, मग इकडं कशाला आला, तो काही बोलायच्या स्थितीत नसतो. काही लोक असंही म्हणतात, अरे बापरे ह्याचा पाय तुटला बरं का, अरे ह्याचं असं झालं, अरे खूप रक्त गेलं, काय खरं नाही. काय झालेलं असतं अशा वेळेस, आपण त्याला घाबरून त्याचं ब्लड प्रेशर वाढवतो, हार्ट रेट वाढतो त्याचा. आपण असं काही अशा सगळ्या ऍक्सिडेंट सीनमध्ये असे कॉन्व्हर्सेशन जर काही झाले जे अनडिझायरेबल आहेत, अनवॉरंटेड आहेत, ह्याच्यामध्ये काय होतं, त्याचा हार्टबीट वाढतो आणि ही लुजेस मोर ब्लड, जास्त ब्लड जातं त्याच्यामुळे आणि जास्त ब्लड प्रेशर त्याचं ड्रॉप होतं. मग अशा वेळेस मायनर ह्याच्यामध्ये सुद्धा तो शॉकमध्ये जायची शक्यता असते. सो ऑलवेज कितीही सिरियस असलं, आपल्याला काय म्हणायला जातं, नाही एव्हरीथिंग इज ओके, वाचलाच बरं का रे, देवाच्या कृपेने वाचला, अरे बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऍक्सिडेंट इज नॉट दॅट सिरियस, एवढंच बोला फक्त. कुठनं आला, काय आला, पोलीस प्रश्न विचारायचे त्याच्या आणि त्याच्याकडं त्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायची अजिबात मानसिकता नसते. त्यामुळे त्याला काम करणं पहिल्यांदा, तो काम झाल्यानंतर शुद्धीवर प्रॉपर हे आल्यानंतर मग त्याला पुढच्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये एंगेज करायचं आपल्याला. सो प्लीज, ऍक्सिडेंट जर झाला तरी त्याला काम करणं, शांत करणं हे महत्वाचं आहे विक्टीमला. सोशल ऍस्पेक्ट्स काय, वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर सेशन. एक 5 मिनिटं मॅडम तुमच्या परवानगीने, एक 5 मिनिटं एक्स्ट्रा, 5-7 मिनिटं. हो सर, शुअर. सोशल थिंकिंग काय होतं, इफ यू आर अ पासर बाय अँड इफ यू कॅन मॅनेज टू फाइंड सम टाइम हेल्प द विक्टिम्स. आता तुम्हीच जर सपोज कुणाला एक पेशंट घेऊन चालला असेल तर प्रत्येक वेळेस तुम्हाला नाही हेल्प करता येणार. तर जर सपोज हेल्प करू शकत असाल तर नक्की करा. ट्राय नॉट टू जॅम द ट्रॅफिक. ऍक्सिडेंट झालं की उतरतात गाडीतनं दोघंही आणि भांडायला लागतात, तुझं किती डॅमेज झालं, माझं किती डॅमेज झालं. पण त्याच्यामुळं जे होणारं ट्रॅफिक जॅम आहे त्याच्यामध्ये मागं ॲम्ब्युलन्स असू शकते, एखादं फायर टेंडर असू शकतो, एखादं असं इम्पॉर्टंट काम अडकलेला एखादा माणूस असू शकतो की ज्याला क्रिटिकल टाइममध्ये पोचायचं आहे, काहींच्या परीक्षा असू शकतात. हे भान आपल्या रस्त्यावर असणं अतिशय आवश्यक आहे. आज वी डोंट केअर, ऍक्सिडेंट झाला की बस काय झालं, लोक येतात तिथं गोळा होतात, दे कीप ऑन कंजेस्टिंग द ट्रॅफिक. अतिशय रॉंग सिनेरिओ आहे. इथं आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. आपण असं एखादा ऍक्सिडेंट विटनेस केला तर लोकांना सांगितलं पाहिजे, अरे ठीक आहे तुमचं जे असेल आपण बोलूयात, पण लेट द ट्रॅफिक बी क्लिअर्ड. एखादा ॲम्ब्युलन्स असेल, एखादी प्रेग्नंट वुमन असेल, एखादा मुलगा मुलगी एक्झामला चालले असतील, वी डोंट नो की त्या रस्त्याचा काय म्हणून वापर होतोय. त्यामुळे रस्ता थांबवणं, जॅम करणं अतिशय अनएथिकल आहे, अँटी सोशल आहे. डोंट जज फॉर इच अदर्स फॉल्ट. रस्त्यावर जज करायची ती जागा नाहीये. डोंट जज फॉर इच अदर्स फॉल्ट ऑन रोड. Don't make or allow to make any quarrel on road. This not only disturbs the traffic flow, but most importantly, distracts the attention from victims waiting for medical help. भांडणामुळे काय होतं, ज्यांना मेडिकल हेल्पची खरंच आवश्यकता आहे त्याच्याकडे जास्त दुर्लक्ष होतं. त्यामुळे भांडाभांडी, कॉरल नाही,
चूक तुझी माझी, नुकसान किती झालं, काय झालं हे नंतर. पहिल्यांदा कोण इंज्युअर्ड आहे का? बरं इंज्युअर्ड असेल तर आपण त्याचे स्टेप्स घेतल्यात का? आपण मेडिकल हेल्प मागितली का? बरं तो अनकॉन्शियस असेल, काही असेल तर आपण त्याची ड्यू केअर घेतोय का? हे बघणं महत्वाचं आहे. दिस इज ऑल्सो सोशल ॲस्पेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी, की जिथं आता आपण थोडं लॅक होतो असं मला वाटतं. मेक विक्टिम फील इझी इवन इफ द सिव्हिरिटी इज मोर. दिस विल ब्रिंग हिज ब्लड प्रेशर डाऊन अँड प्रिव्हेंट ब्लड लॉस. इन्फॉर्म पोलीस, ॲम्ब्युलन्स ऑर हेल्पलाईन. दिस कॅन बी डन व्हेरी इझिली. प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, इन्फॉर्म द रिलेटिव्ह फ्रेंड अबाउट द इन्सिडेंट इन अ प्रॉपर वे. काय होतं, तुमचा मुलगा बघा पडला आणि फार जोरात मार लागला, म्हणजे घरचे पण असे पळत यावं की त्यांना काहीतरी व्हावं रस्त्यामध्ये. असं नाही. डिसेंट वेनी, प्रॉपर वेनी सांगायचं, नाही ऍक्सिडेंट झाला होता, तो आता ओके आहे, बोलतोय, तुम्ही फक्त या, आम्ही इथं थांबतो, किंवा त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे, तुम्ही या हॉस्पिटलमध्ये जा. डिसेंटली सांगायचं. घाबरून सांगितलं घरातले लोक घाबरणार, मित्र घाबरणार, आणि ते स्वतःही जोखीम पत्करणार आणि दुसऱ्या रस्त्यांना, बाकीच्या रोड युजर्सला पण जोखमीत टाकणार. सो इन्फॉर्म करताना देखील हे बघितलं पाहिजे की प्रॉपरली इन्फॉर्म करा. सो नाऊ इट्स अ टाइम फॉर ऍक्शन. ऑलवेज ओबे ट्रॅफिक रूल्स अँड सिग्नल्स. ऑब्झर्व द ट्रॅफिक डिसिप्लिन. हे खूप महत्वाचं आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट, कॉन्सन्ट्रेट ऑन रोड व्हाईल ड्रायव्हिंग. आवर माइंड इज कंडिशन टू कॅरी आउट ओनली वन टास्क ॲट अ टाइम. आता याचा एक व्हिडिओ आहे, तो लिंक नाही झाला. मी सगळ्यांना एक एक्सरसाइज देतो. देर इज अ सिम्पल एक्सरसाइज. तुम्हाला एक आवडतं गाणं म्हणा. जस्ट ट्राय टू सिंग अ सॉन्ग. जस्ट अब तो गुनगुनाना बोलते हैं ना, वैसा. और जो फिर आपको कोई स्तोत्र आता हो, कोई गीत आता हो, वॉट एव्हर, जो आपको पूरा कंठस्थ आहे, पाठ आहे पूर्ण, असं एक गाणं म्हणत म्हणत 3 अंकाची बेरीज करून दाखवायची फास्ट. सिंपल. 3, 4, 6 प्लस 8, 9, 2 टोटल करायची गाणं म्हणत म्हणत. बघा काय होतं, हर्डल्स येतात. आपलं ब्रेन जे आहे ते एका वेळेस एकच टास्क करायला कंडिशन्ड आहे प्रॉपरली. मग आपण गाडीमध्ये बसून मल्टीटास्किंग करू शकत नाही. स्टेरिंगवर बसून आपण मोबाईलवर बोलू शकत नाही. स्टेरिंगवर बसून आपण बाकीच्यांशी कॉन्व्हर्सेशन, डीपली कॉन्व्हर्सेशन मध्ये एंगेज होऊ शकत नाही. स्टेरिंगवर बसून आपण काही खाणे, काही कशाचं सेवन करणे, काही पिणे, इवन पाणी पिणे, दिस इज ऑल्सो व्हेरी रिस्की. तिथं काही करू शकत नाही. आपला ब्रेन, लक्षात घ्या, एक टास्क ॲट अ टाइम करायलाच कंडिशन झालेला आहे. इट जस्ट अ रॅम. तुम्ही 2 टास्क केला तर अटेन्शन 50-50 डिवाइड होणार. 4 टास्क केले तर 25-25-25-25 डिवाइड होणार. म्हणजे तुम्ही काय, तुमचा अलर्टनेस, जो आपला आजचा विषय आहे, यू रिड्यूस युअर अलर्टनेस कमी होणार. तर ते मोबाईल वापरल्यामुळे तर खूपच कमी होतं. कारण तुम्ही एक तर तुमचा हात एंगेज करता, प्लस तुमचं माइंड एंगेज करता, तिसरं तुमची बॉडी एंगेज करता पूर्ण मोबाईलच्या याच्यामध्ये. जेस्चर सगळे येतात. काही जर एकदम हॉट टॉपिक असेल तर त्या फोनवरच सगळं चालू होतं. त्याच्यामुळे काय होतं, मोबाईलवर बोलताना ऍक्सिडेंट वाढायचं कारण हे आहे की आपलं अटेन्शन डिवाइड होतं. आपण प्रॉपर थिंग्स आहे त्या फॉर्ममध्ये परसिव्ह करू शकत नाही. त्यामुळं गाडी चालवताना फक्त ड्रायव्हिंग करा पाहिजे. एक मेसेज खूप चांगला आहे, गुड ड्रायव्हर्स ओनली ड्राईव्ह, हा एक मेसेज आहे. जे चांगले ड्रायव्हर असतात, ड्रायव्हर म्हणजे आय डोंट मीन बाय ड्रायव्हर बाय प्रोफेशन, आय मीन हुएवर इज होल्डिंग द स्टेरिंग, हुएवर इज होल्डिंग द हँडल, तो ड्रायव्हर आहे. गुड ड्रायव्हर जस्ट ड्राईव्ह, हे फक्त लक्षात ठेवा. ते बाकी काही करत नाहीत, फक्त ड्रायव्हिंग करतात फुल कॉन्सन्ट्रेशन. कीप प्रॉपर डिस्टन्स बिटवीन 2 व्हेकल, फॉलो द 2 सेकंड रूल, बी टॉलरंट ऑन रोड, कम्युनिकेट प्रॉपरली. आपल्याला काय करायचं हे कम्युनिकेट करा. वळताना तुम्ही इंडिकेटर दाखवून उपयोग अजिबात नाही. तुम्ही ऑलरेडी मिस्टेक केलेली आहे. वळायच्या 4 सेकंद, 5 सेकंद अगोदर किंवा 100 मीटर अगोदर इंडिकेटर दाखवा की मी वळणार आहे. तुम्हाला थांबायचं असेल तर तुम्ही अगोदर सिग्नल द्या की आय एम गोइंग टू स्लो माय व्हेकल. तुम्हाला जे काही रस्त्यावर ऍड करायचं आहे व्हेकल बरोबर, टर्न घ्यायचा आहे, थांबायचं आहे, यू टर्न घ्यायचा आहे, व्हॉट एव्हर, तुम्ही ते प्रॉपरली कम्युनिकेट करणं आवश्यक आहे तुमच्या सेफ्टीसाठी. कारण कोणीतरी येऊन तुम्हाला धडकणार नाही तर. सो बी टॉलरंट अँड कम्युनिकेट प्रॉपरली. आपल्याला काय करायचंय, रस्त्यावर थांबायचंय, चालायचंय, माझी गाडी रस्त्यावर आणायची. गाडीत बसलं की आपण काय करतो, मागं बघत नाही, डायरेक्ट रस्त्यावर आणतो गाडी. नाही, आपण पहिल्यांदा इंडिकेटर देणं आहे, 10 सेकंद थांबणं आहे आणि मग रस्त्यावर घेणं आहे. सॉरी. रस्त्याच्या बाजूला जर गाडी आपली उभी असल्याने आपण गाडीत बसलो तर आपण काही न बघता जनरली रस्त्यावर येतो. 2 व्हीलर असेल, 4 व्हीलर असेल.
टू व्हीलरच्या बाबतीत तो टाइम कमी आहे, जस्ट 5 सेकंड्स. पण कारच्या बाबतीमध्ये तुम्ही इंडिकेटर देणे आहे, मागं बघणे आहे प्रॉपर, आणि 10 सेकंद थांबून मग गाडी रस्त्यावर स्लोली आणणं आहे. सो हा कम्युनिकेशनचा पार्ट झाला. यू मस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली अबाउट युअर ऍक्ट्स, की तुम्हाला काय करायचं रस्त्यावर, काय करणार आहात तुम्ही. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कीप युअर व्हेकल्स इन गुड कंडिशन. ऑफ कोर्स आपण बघितलं मेकॅनिकल फॉल्टमुळे 3% ऍक्सिडेंट होतात. ब्रेक्स, स्टेरिंग, टायर्स हे चांगले ठेवा, जेणेकरून आपण सेफ राहू, ऍक्सिडेंट होणार नाही. डोंट ड्रिंक अँड ड्राईव्ह. Alcohol and other drugs directly affect our cognition process and reaction also. The influence of alcohol impairs the perception process. आपल्याला कळतच नाही नेमकं काय ते. So driver can't get exact idea of situation he is dealing with. ड्रायव्हरला आयडियाच येत नाही की तो कुठल्या सिच्युएशनला डील करतोय. त्यामुळं अल्कोहोल काय करतं, 3 स्टेज परसेप्शन आहे बघा. ऑल्सो द कंट्रोल ऑफ ब्रेन ओव्हर व्हेरियस ऑर्गन्स इज रिड्यूस्ड. This further reduces the driver control of vehicle drastically. Also increases reaction time. अल्कोहोल घेतल्यामुळं डिस्टॉर्शन कुठं कुठं होतं बघ ना. देर इज अ 3 स्टेज डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन ऑफ कॉग्निशन म्हणजे काही कळायलाच डिस्टॉर्शन आहे. थॉट प्रोसेसिंगच्या लेवलला डिस्टॉर्शन आहे. बरं काही कळालं, मग ते प्रोसेस कसं करायचं, आता काय करू मी, मुलगा आला मध्ये कळालं, मग ब्रेक मारू का स्टेरिंग वळू, काय करू, ह्याचा डिसिजन मेकिंगचा जो प्रोसेस आहे तो टाइम आहे. तर टाइम टू टेक डिसिजन, टाइम टू प्रोसेस द थॉट, दॅट इज अगेन डिस्टॉर्टेड, डिले होतो. आणि जरी तो झाला प्रॉपरली तर रिॲक्शन डिले होते, कारण आपल्या ऑर्गनवरचा कंट्रोल कमी झालेला असतो नॅचरली ड्यू टू अल्कोहोल. तर हे 3 स्टेज डिस्टॉर्शन जे आहे हे ऍक्सिडेंट व्हायला कारणीभूत ठरतं. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे लक्षात ठेवा. आपले मित्र, आपण स्वतः किंवा आपले जे कोण रिलेटिव्ह असतील की जे जो टेन टू ड्राईव्ह व्हेकल, आणि लोकांना काय वाटतं, आता मी अल्कोहोल घेतल्यानं अजून छान गाडी चालू शकतो. हे मिथ आहे, असं काही होत नाही. इट इज मल्टिपल टाइम्स प्रूव्हन दॅट इनटेक ऑफ अल्कोहोल इन्क्रीजेस द रिस्क ऑफ ऍक्सिडेंट्स. त्यामुळं हे डिस्करेज करायलाच पाहिजे सगळ्या लेवल्सवर. टॉकिंग ऑन मोबाईल increases the risk of accident 4 times. Our attention and focus is distracted. This not only hinders the decision making process but also increases the reaction time. आता एक छोटीशी क्लिप आहे बघा, सगळ्यांना दिसते का बघा. एक सेकंदाचा फक्त फरक असतो. हाच मेसेज आपण मगाशी बघितला होता. गुड ड्रायव्हर्स जस्ट ड्राईव्ह. ह्याच्यामध्ये आता अजून एक तुम्हाला ही क्लिप आहे की टॉकिंग ऑन मोबाईल फोन्स लेसन्स द व्हेकल कंट्रोल ॲज वन हँड इज ऑलरेडी एंगेज. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, मी जे म्हणलं ना, अटेन्शन डिवाइड होतं, डिसिजन घेऊ शकत नाही, आपलं मन एकीकडे असतं, आपण चालवतो गाडी अशी की आपल्याला काही कळत नाही. एक सेकंड, एक स्प्लिट सेकंड जर आपण डिसिजन घ्यायला उशीर केला तर तो फॅटल होऊ शकतो. हे बघा, अतिशय चांगला मेसेज आहे. आपले डिअर वन्स, मित्र असतील किंवा अजून कोण, जर ते ड्रायव्हिंग करत असतील तर आपणच त्यांना डिस्करेज केलं पाहिजे, आपणच कॉन्व्हर्सेशन कट केलं पाहिजे, असं हा मेसेज आहे त्याच्यामध्ये. आणि अगदी तुम्ही बघितलं असं 1 मायक्रो सेकंड लागला फक्त त्याचं डोकं स्टेरिंगवर आदळायला आणि त्याचा प्राण जायला. एक स्प्लिट सेकंड, इतकं जरी कॉन्सन्ट्रेशन गेलं, एक स्प्लिट सेकंड, तरी ते फेटल असू शकतं. ह्याची जाणीव सगळ्यांना व्हायला पाहिजे. हे आपण रिपीटेडली का सांगतो, कारण आपण परत बघितलं, वी नीड टू गेट एज्युकेटेड रिगार्डिंग दिस आस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी. आपल्याला छोट्या गोष्टीपासून मोठ्या गोष्टीकडे जायचं. रस्त्याच्या बाजूला कसं चालायचं, आंबर कलरच्या दिव्याचा अर्थ काय, तिथून आपण
आता वर येणार आहोत, इव्हॉल्व्ह होणार आहोत आपले थॉट्स, की काय होतं मोबाईलवर बोललं तर, काय होतं जर सपोज आपण हेल्मेट नाही घातलं तर, सीट बेल्ट नाही वापरलं तर. वी नीड टू प्रोसेस दिस features on a higher level. Our emotions while talking on mobile such as anger, laughter, music, etc. affects the driving process. अगदी नॅचरल आहे ते, अफेक्ट त्याचं होणारच आहे. चेक द स्पीड. आता स्पीड बद्दल आपण बोललो, तुम्हाला स्टॉपिंग डिस्टन्स बोललो ते इथं आलं बघा. एक्सेसिव्ह स्पीड इज द मेजर कॉज ऑफ ऍक्सिडेंट. म्हणजे 64% ऑफ ऍक्सिडेंट हे स्पीडमुळे झालेत, एक्सेसिव्ह स्पीडमुळे. एक्सेसिव्ह स्पीड इन्क्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टन्स. आता स्टॉपिंग डिस्टन्स बघा काय, जर तुम्ही 80 किलोमीटर पर आवरच्या स्पीडने चालला असाल तर यू कांट स्टॉप युअर व्हेकल, बिफोर 57 मीटर्स. 57 मीटर्स म्हणजे ऑलमोस्ट किती झाले बघा, साहित्य 180 फूट तुमचं वाहन थांबणार नाही. 150 मीटर्स पकडून चला, सेफर साईड जाऊ द्या कमी. 150 फीट्स तुमचं वाहन थांबू शकत नाही. 57 मीटर यू आर नॉट एबल टू स्टॉप. हे सगळं प्रयोग करून झालेत, सगळं टेस्ट झाले. यू कांट स्टॉप द व्हेकल, कारण त्याच्यामध्ये थिंकिंग डिस्टन्स एक असतं आणि रिॲक्शन डिस्टन्स किंवा व्हेकल ब्रेकिंग डिस्टन्स, हे 2 डिस्टन्स त्याच्यामध्ये येतात. मग हे डिस्टन्स जसं वाढत जातं, जसं स्पीड वाढत जातो तसं हे डिस्टन्स वाढत जातं. त्यामुळं स्टॉपिंग डिस्टन्स आणि हे सगळं आयडियल कंडिशन ॲझ्युम करून केलेलं आहे. ह्याचं हे लक्षात घ्या. म्हणजे आपल्यातले कितीतरी लोक असे असतील, देर मॅट बी मेनी ऑफ अस दोज हू हॅव ड्रिव्हन देअर व्हेकल विथ मोर दॅन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड. So you need to know that you can't stop the vehicle in 60 meters. That is, say on safer side 150 feet, you are not able to stop. So if any obstacle or a small children or animal, whoever come in your way between 150 feet, you are sure to dash him. आपण 100% धडकणार त्याला. कुठलंही वाहन थांबत नाही, लक्षात घ्या. माझ्याकडे कुठलंही वाहन असू दे, हे जे रिसर्च झालेलं आहे ह्याच्यामध्ये कुठलंही वाहन थांबू शकत नाही. त्यामुळे स्पीड कंट्रोलमध्ये असणं अतिशय आवश्यक आहे आणि हा स्पीडच हा सगळ्यात मोठा कल्प्रिट आहे त्यामध्ये. इम्पॅक्ट विथ एक्सेसिव्ह स्पीड इज मोर, कॉझिंग मोर डॅमेज टू ऍक्सिडेंट. हायर द स्पीड्स, ॲट हायर स्पीड ड्रायव्हर हॅज लेस टाइम टू टेक द डिसिजन्स. सरळ आहे ना, स्पीड वाढला की तुम्हाला रस्त्यावरचं सिच्युएशन कळणं, ते प्रोसेस करणं, डिसिजन घेणं, त्याला वेळ खूप कमी आहे तुमच्याकडं. हेन्स चान्सेस ऑफ एरर आर मोर. ड्रायव्हर हॅज लेसर कंट्रोल ओव्हर द व्हेकल. बरं, तुम्ही डिसिजन जरी घेतला तरी तुमचा व्हेकलचा कंट्रोल कमी झालेला आहे. प्लस द परफॉर्मन्स ऑफ व्हेकल इज अफेक्टेड, रिझल्टिंग इन मोर मेंटेनन्स अँड अर्ली स्पेअर पार्ट फेल्युअर्स. त्यामुळे बघा, स्पीड हा खूप मोठा कल्प्रिट आहे आणि इट इज द मेजर कॉज ऑफ फॅटॅलिटीज, मेजर कॉज ऑफ ऍक्सिडेंट, मेजर कॉज ऑफ डॅमेजेस. So we can reduce the road accident fatalities by 52% and accidental loss by 80% if we drive our vehicle with proper speed. इतकं सिंपल आहे बघा. There is someone waiting for you at home, so don't make them wait for lifetime. Proper speed हे आहे 70 km per hour on state highways आणि 80 km per hour on expressway. And always remember, speed thrills but it kills. तर हा आपण एक मेसेज घेऊन जाऊयात. आज आपलं आता हे प्रेझेंटेशन आता एंड व्हायला आलंय. फक्त 2 स्लाइड्स राहिलेले आहेत ज्याच्यामध्ये बाईक रायडरसाठी स्पेशली सांगायचं आहे. आपण सगळे आता गाडी चालवतो, टू व्हीलर चालवतो, त्याच्यामध्ये हँड सिग्नल्स आणि इंडिकेटर्स आपण दाखवणं अत्यंत आवश्यक आहे. रिअर व्ह्यू मिरर बऱ्याचशा गाड्यांवर नसतात. रिअर व्ह्यू मिरर अवश्य पाहिजे, दोन्हीकडचं दिसलं पाहिजे चालताना, मागून कोण येत आहे, टर्न घेताना काही माग आहे का. त्यामुळं रिअर व्ह्यू मिरर्स अत्यंत आवश्यक आहेत. आपल्याला ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय माहिती, पहिलं ते सांगतो पहिल्यांदा. या सगळ्या आता हायर टर्म्स आहेत. ब्लाइंड स्पॉट असा स्पॉट आहे आपल्या 4 व्हीलरमध्ये की जिथं आपल्याला वाहन दिसत नाही. बरं, हा ब्लाइंड स्पॉट 4 व्हीलरलाच आहे का, 2 व्हीलरला पण असतो. पण 2 व्हीलरचा ब्लाइंड स्पॉट इझिली आपल्याला रेकॉग्नाइज करता येतो. फक्त मान वळवली आपण इझिली किंवा आवाजाने आपल्याला कळतो. पण कारमध्ये जर काचावर चढवले असतील तर आपल्याला ब्लाइंड स्पॉटमध्ये जर कुठली गाडी असेल तर ती कळत नाही. सो ब्लाइंड स्पॉट म्हणजे काय बघा, ब्लाइंड स्पॉटमध्ये आपण दुसऱ्याच्या जायचं नाही आणि आपल्या ब्लाइंड स्पॉटमध्ये कुठलं व्हेकल आहे का हे व्हेरीफाय करून 100% आपण त्याची खात्री करून घ्यायची. ऑलवेज वेअर हेल्मेट आणि अप्लाय बोथ ब्रेक्स ॲट ए टाइम. काय बघा, लहानपणीपासून आपल्याला सांगितलंय मागचा ब्रेक दाबा, मागचा ब्रेक दाबा, अप्लाय रिअर ब्रेक्स. ही रॉंग कन्सेप्शन आहे.
जर तुम्ही फ्रंट ब्रेक अप्लाय केले तर व्हेकलचा कंट्रोल जातो, बरोबर आहे, कारण स्टेअरिंग तुमचं अनस्टेबल होणार आहे. रिअर ब्रेक्स जर अप्लाय केले तर तुमचं चाक स्किड होणार आहे मागचं. पण बोथ द ब्रेक्स अप्लाय केले तर तुमचं व्हेकल कसं थांबणार आहे, त्याच्यात अतिशय सुंदर रिप्रेझेंटेशन आहे. दिसतंय सगळ्यांना? प्लीज कोणीतरी सांगा. Yes, sir. दिसतंय. आता बघा, जी राईट साइडची जी मोटरसायकल आहे किंवा जी टू व्हीलर आहे, त्यांनी फक्त रिअर ब्रेक लावलेला आहे. तो कुठं जाऊन थांबलाय बघा. सेम स्पीड. ऑल दीज 3 बाईक्स आर ट्रॅव्हलिंग ॲट अ स्पीड ऑफ 40 km/h. आणि ह्यांनी टुगेदर ब्रेकिंग केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये ज्या माणसाने फक्त रिअर ब्रेक्स दाबलाय तो कुठं जाऊन थांबलाय बघा. त्याचं एक डिस्टन्स आहे. ज्यांनी फ्रंट ब्रेक्स अप्लाय केलेत त्याचं डिस्टन्स 100% कमी झालंय. कारण ज्यांना मेकॅनिक्स माहिती आहे ते त्यांना लगेच कळेल की फ्रंट ब्रेक अप्लाय केला की व्हेकलचा जो लोड आहे तो 30% शिफ्ट होतो पुढच्या चाकावर. वेन द लोड इज मोर, फ्रिक्शन इज मोर, ब्रेकिंग इज मोर. त्यामुळं नॅचरली गाडी लवकर थांबते, ब्रेकिंग इफिशियंट होतं, पण स्टेअरिंग अनस्टेबल होतं, हँडल अनस्टेबल होतं. पण जेव्हा बोथ ब्रेक अप्लाय होतात तेव्हा ब्रेकिंग डिस्टन्स बघा किती कमी, टाइम पण किती कमी. त्यामुळं कधीही लक्षात ठेवा, टू व्हीलर चालवताना अप्लाय बोथ ब्रेक्स ॲट अ टाइम ड्युरिंग पॅनिक ब्रेकिंग. पॅनिक ब्रेकिंगला दोन्ही ब्रेक ॲट अ टाइम प्रेस केले गेले पाहिजेत. डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंगचा एक कन्सेप्ट सांगतो की जेव्हा आपण रस्त्यावर चालणार असा तेव्हा आपल्या समोर काहीतरी डेंजर येणार आहे असं ॲझ्युम करून चाला. इंटरसेक्शनला कुठलं तरी वाहन आपल्याला आडवं जाणार आहे असं ॲझ्युम करून चाला. आपण टर्न घेताना आपल्या मागून कुठलं तरी वाहन ओव्हरटेक करून जाणार आहे असं ॲझ्युम करून चाला. जिथं जिथं अनसर्टन्टी आहे तिथं वर्स्ट केस सिनारिओ ॲझ्युम करून चालणे म्हणजे डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंग. आता डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंगचा एक फीचर असं आहे की जर हायवेवर आपण चालवतोय तर आपण 12 सेकंड्स पर्यंत आपला स्पॅन ऑफ अटेन्शन किंवा स्पॅन ऑफ ॲप्रिहेन्शन, रस्त्यावरची जी माहिती आपण गोळा करतो ती 12 सेकंदापर्यंत ठेवायची आपल्या व्हेकलच्या स्पीडच्या. म्हणजे 12 सेकंदात आपलं व्हेकल जितक्या लांब जातंय तिथपर्यंतची माहिती आपण तिथं नजर तिथं ठेवायची. काही काही लोक काय करतात, नजर 4 फुटावर ठेवतात, पुढं काय होतं माहित नाही. काही काहींची नजर 2 किलोमीटरवर असते, समोर काय येतं माहित नाही. मग नजर कशी ठेवायची रस्त्यावर ह्याच्यावर पण अभ्यास झालेला आहे. नजर किती ठेवायची, किती लांब ठेवायची, 4 फूट ठेवायची का 100 फूट ठेवायची का 1 किलोमीटर ठेवायची रस्त्यावर. तर जर आपण शहरात असेल तर 10 सेकंड्स ऑफ व्हेकल स्पीड आपलं स्पॅन ऑफ अटेन्शन पाहिजे. आणि जर आपण हायवेवर असू तर 12 सेकंड्स ऑफ अवर व्हेकल स्पीड आपलं स्पॅन ऑफ अटेन्शन पाहिजे. सो दिस इज अ व्हेरी गुड फीचर ऑफ डिफेन्सिव्ह ड्रायव्हिंग. हे लक्षात ठेवण्याचं आहे की एव्हरी ड्रायव्हर ऑफ व्हेकल हॅज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज ओन फॅमिली सगळ्यात पहिल्यांदा. नंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर रोड युजर्स आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसायटी. ह्या 3 जबाबदाऱ्या व्हेकलवर बसणाऱ्या प्रत्येक माणसाने बसायच्या अगोदर मनात ठेवल्या पाहिजेत. मी गाडीवर बसलो म्हणजे माझ्यावर 3 जबाबदाऱ्या आहेत. एक जबाबदारी माझी आणि माझ्या फॅमिलीची आहे. दुसरी जबाबदारी बाकीचे जे रस्ते वापरणारे लोक आहेत, अदर रोड युजर्स, त्यांची आहे. आणि तिसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसायटीची आहे, नेशनची आहे. ह्या 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीची जाणीव ठेवूनच आपण आपलं व्हेकल स्टार्ट करावं आणि तसंच तेच टेम्परामेंट आपण कायम राहावं, एवढी फक्त तुमच्या सगळ्यांकडनं मी या सेशनच्या माध्यमातून अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि एक लास्ट स्लोगन आहे, सेफ्टी इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज द वे ऑफ लाईफ. सेफ्टी हा वे ऑफ लाईफ व्हावा एवढेच शुभेच्छा आणि एवढंच सगळ्यांविषयीची अपेक्षा व्यक्त करून आज आपलं सेशन आपण संपूयात. हॅव अ सेफ जर्नी, हॅव अ ॲक्सिडेंट फ्री जर्नी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्लीज 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 स्प्रेड द मेसेज. जे काही तुम्हाला कळालेलं आहे, तुम्हाला असं थोडं जरी वाटत असेल की इट इज वर्थ वाईल, आज आपला तास 1.5 तास थोडं एक्सेस झाला आहे, एक 20 मिनिट्स एक्स्ट्रा झाले, पण जर सपोज तुम्हाला असं काही वाटत असेल, इफ यू फील दॅट यू हॅव गॉट समथिंग न्यू, तुम्हाला काही नवीन कळा असेल तर प्लीज हे स्प्रेड करा. घरी सांगा, मित्रांना सांगा, आपल्या जे कोण आपल्या जवळचे डिअर वन्स आहेत. Excuse me, sir. येस Sir, can you please on your camera for a moment so that we can have photograph? येस 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 Please. शुअर शुअर शुअर. ओके. बरं, लँग्वेज बॅरियर तर नाही आला ना कोणाला? No, 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 sir. No. नाही सर.
चला एकदम- आपण आता एक 5 मिनिट क्वेश्चन्स घेऊ इफ मॅडम डोंट माइंड. कुणाला काय विचारायचं असेल तर विचारा, कारण नेक्स्ट सेशन पण आहे तर ते ओव्हरलॅप नको व्हायला, नाहीतर हा ऍक्च्युली ओव्हरलॅप आपण होतोय. ओके. Vinit sir, 1 or 2 questions you may take. You can Yes, sum. madam. Hmm. Yes, madam. I've got a couple of questions here in the chat Yes. box. Yes, yes. One of the participant has asked a question, states that if someone comes across an accident Hmm. or someone commits an accident unknowingly, Okay. and then where should he take victim to? I mean, should he take the victim to the private hospital or the government hospital, and what are the formalities which are yet needed to be done? See, in such type of cases, first, who is the first attendant of the accident needs to assess the situation properly. That is where the role of education comes. The primary objective of the accident recovery, the third feature of our accident mitigation and recovery after medical process, whatever it is, that the first attendant, whoever sees the accident, must assess the situation properly. For getting the correct pulse of the situation, he must know some basic things. Is there any severe injury? So he must know. If the victim feels that he is vomiting, he is feeling a vomiting, nauseating sensation, it means there is some injury in his head. If the victim feels that he is in intense pain, if he feels pain at that moment of time, it is pretty clear that the accident is not that severe. The more severe accident, the less pain he will feel at the moment of accident, because automatically our brain cuts all the neural signals that come from the hurt organ, whatever the signals come, the brain straight away cut off that. So And the adrenaline, of course. yes, yes, yes. So the attendant must assess the situation in that way. That is the first point. Second point, he need not to think about whether he should take in a hospital or what. He just have to inform to the relevant services. Either it might be fire services if the vehicle catches fire. If there is some congestion, or he may inform the police. And most importantly, if there is severe injury, he just have to dial 1033 or 108. So the only role that he can play effectively is just to inform the ambulance and let the ambulance come, let the people know, those are trained people. So let them assess the situation, let them decide whether to take the victim to the government hospital or private hospital. So that should not be the thing to worry. The most important thing is the intention to help, and the other is you should uh, you should yourself not be in a panicking situation, that you should yourself not be in a panic mode. You should be very free so that you can also search for the other options. Your mind must be so open that you can also think creatively at that time. So there is no a structured SOP as such. You just have to inform to the ambulance and let the ambulance come and do their work. Anything else? So one more question, last Yes. one we'll take. Yes. The question is, sir, as you have mentioned that we are having the problem of public acceptance. People are not ready to accept the norms Yes. of wearing helmet and following all sorts of road safety measures and pedestrian measures. Yes. So what do you think we can do to inculcate that kind of attitude among the people, and how we can increase the public acceptance and public awareness about this topic? So, Apart from curriculum, apart from getting those things in the curricular and the syllabus. No, what I personally think is, see, enforcement is not the solution to the problem. Enforcement should be the last resort. See, I'll just give an example. Punishment for a heinous crime such as murder is a death sentence that people know from 1860. To have the murder stopped, are the rape stopped, even if people are aware that the fine for such heinous crimes is a death punishment, a death sentence. So I'm not saying that enforcement is not the resort, but it should be the last resort. The primary thing what should be done is to educate the people.
See, enlightenment comes first and enforcement comes afterwards. People should enlighten themselves. They should know what is right and what is wrong. See, how can the enforcement people imbibe the concepts on the people, those who don't know what is right and what is wrong? They will certainly feel that they are being oppressed. And most of you think, I know that. People think they are oppressed because they simply don't know what is right and what is wrong. अरे हेलमेट पहना तो आपको क्या है, हेलमेट मेरा ये पहना क्यों, अरे मैं जल्दी जाना है, मुझे फास्ट जाना है, अरे सिग्नल तोड़ा तो क्या हुआ. See, they don't know what is right and what is wrong. So what I think, education is the primary and most important thing that should be done. If the people are educated, if the people know what is right and what is wrong, then there should be no any need of enforcement as such. If the people understand and if they inculcate habits, you just now said the word attitude. See, attitude is something that is mental part, but what I think, good habits should be formed in a very earlier stage of driving and applying the road practices on road. So good habits, good thinking should develop good habits, good habits develops good attitude, and good attitude will develop a good person, a aware road user. So education, what I think is the only thing, only resort that the policymakers should, and they are doing also. In Pune University also, the syllabus has been designed, and they are giving some I don't know, some grace points for that. Some 50 marks is there for road safety and all that. Not only the new education policy has given uh, not that much, but they have at least included road safety as a part of their curriculum on different stages. So that is a very welcome move from the government, and the policymakers have now realized that not enforcement is not just essential, but educating the people. Let the people first know what is right and what is wrong, and then they will understand the enforcement, whatever the enforcement people are doing is correct or not. Anything else? No, sir. I mean, the questions and all the questions have been answered very elaborately. I thank you very much for your time and for your session. It was a very, very wonderful session. In spite of being not well, you gave us Yeah. time and you answered all our questions. I thank you so much, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your attention, everyone. Thank you, Ashish sir. Over to Yes, Ashwini, thank you. madam. Thank you. Thank you, Vinit sir. Thank you. Thank you, Ashish sir, for your presence, and such a enlightening presentation and interactive presentation. Our students are very happy. You can see through your chat box. Okay. They're Thank you. giving Thank you all. feedback on your session. Thank you so much, sir. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Now, moving towards our next session. Our next session resource person is Dr. Agreja Chitnis. She is MBBS from Sholapur, MS in Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, COVID Nodal Officer, District Coordinator for COVID, District Coordinator PSA and LMO, Senior Medical Officer, Art Center, Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj Sarvopchar Rugnalay, Solapur. I welcome you, madam, for this session, and I request you to start with your session. Good afternoon, madam. Am I audible, madam? Yes, madam, yes. yes. At the outset, I would like to thank Doe madam for inviting me for this guest lecture, which is very important, I feel, in today's scenario, in the new generation also. To start with the first slide. I think regarding the road traffic accident, regarding the RTO aspect, everybody has covered in the previous lectures. So I will just go through the slides quickly and I will come down to the golden hour. A road traffic accident, which we label as RTA, is an injury due to crashes originating from, terminating with, or involving a vehicle partially or fully on a public road. Next. So as we know, approximately 1.3 million per year die due to road traffic accidents, which is a very bad figure, in fact.
and around 20 to 50 million suffer from non-fatal injuries. But these injuries can be disabilities, lifelong disabilities also. And RTA costs most countries 3% of their GDP. It is projected that it might be in the third position globally also, road traffic accidents. Next. They are the leading cause of death for children and young adults between 5 and 29 years. Around 73% RTAs are among young males who are less than almost 25 years, maybe 30 years also. And most vulnerable are the pedestrians, cyclists, and the two-wheelers. So now, according to the medical aspect, if there is a road traffic accident, the physical effects of the road traffic accidents come into three parts. The major injuries which can be fatal are the head injuries, which we maximum come across, are 47%. Then the irreversible shock, 42%, and septicemia means infection because of the injuries which are caused, open injuries, and the patient is lying on the highway for a long time, that is 11%. Next. Now, if we see the socio-economic aspect of road traffic accident, it is a major socio-economic loss also. We have now nuclear families, one child norm. So there is a loss of a single child also. The children don't realize that they are speeding. They feel if you have to attend a lecture at 12, they will start at 11:55. So then they speed 90, 100 on a two-wheeler, and then it causes more hazards. And also the economic effects is like the loss of a earning member of the family, the bread earning member. So at the end, I will always advise if the college students who are on this group to remember that if you have somewhere to go, you should start at least half an hour early. And if you prepare yourself like that, you will prevent these road traffic accidents, which are very lethal, fatal to the person who gets their accident and also to the family members also. Next. As you know, the risk factors are speeding, alcohol and other psychoactive substances, non-use of motorcycle helmets, as the previous lecture Ashish sir has already told us, seat belts and child restraints, distracted driving. I think when government comes up with some policies like helmets and seat belts, there are panels of people who have discussed and done research on these policies, and then the policies are rolled out. So if we abide by these policies of the government, we will save our lives also, and even the country will be benefited by that. We feel that government has come up with wearing a helmet, we should not wear a helmet. This is not right. Helmet is for us. Seat belts are for us. Then distracted driving. As you see nowadays on the road, a two-wheeler person is driving. One hand is on the vehicle and handle, and one hand is on the phone. I don't think that there is such a dire emergency to talk while driving on a two-wheeler or a four-wheeler. And I think if you have a call which has to be attended in emergency, you should ideally wait on the side of the road, talk to the person, and then you should drive, because life is very precious. You can't risk your life and take life too lightly and do a distracted driving. Of course, there are both sides. There are some unsafe road infrastructures also, especially in the rainy season. If you feel there are some pits which are filled with water and you bump into that and there are accidents. Unsafe vehicles, like vehicles which are not maintained properly, those also can cause hazards. And the pedestrians also don't follow rules. If you have given a pedestrian path, you should ideally walk on that when there is a red signal. In a green signal, if you are going to go and walk and you meet with an accident, you can't blame the government that this has happened and that has happened. So I feel personally that you should abide by all the policies laid down by the government, so that we are only benefited at the end. So going to the golden hour, crucial safety on the road. Next slide. Now, if we see the speed limit and impact, I think this previously sir must have already taken. If we see on the screen 50 kilometers person driving at this speed and the impact, and a person at 80 kilometers and the hit at that time.
The yellow is the speed at which you're driving, is the reaction, and the red is the braking. At 50 kilometers, you have control over the vehicle. So even if there is some collision, you have a brake, there is time to apply brakes, and the collision will have a less impact. You will stop in time. But if you are speeding at 80 kilometers and above, you will hit so hard that you don't have time to stop the collision for the brake. So that will be a fatal impact. Next. Then in the golden hour, the injury care is extremely time sensitive. This is a very important, extremely sensitive. Delays of minutes can make the difference between life and death. The term golden hour is commonly used to characterize the urgent need for the care of the trauma patients. This term implies that morbidity, that is the infection, and the mortality, that is the death rate, are affected if care is not instituted within the first hour after injury. I repeat once again, the first hour after injury is extremely important. At that first hour, we have to see to it that we give proper first aid to the victim. And if you give proper first aid to the victim, there is greater chance of survival and reduction in the severity of the injuries. Next. Now, the key solutions include the organized and integrated pre-hospital and facility-based emergency care systems, training of all the frontline providers in basic emergency care. Frontline workers can be policemen, then there can be petrol pump people also on the highways, especially where there are maximum accidents which happen. The promotion of the lay first responder training. The first responder means the person who attends to the victim the first. That is the first responder. Availability of PHC facilities with minor OTs. PHCs, many a times they are in the interior, away from the highways. So whenever any patient has an impact, whenever there is an accident, time goes from lifting the patient from the site to the primary health center. PHC is a primary health center. So time goes. So if if there is a small clinic, if you call a first aid clinic near highways or somewhere in mountain areas, wherever it is accident prone, then the victim can be immediately taken to that spot and treatment can be given immediately. Or if there is a minor OT operation theater a little bit nearby from any highway, so if there is a minor cut or injury, suturing can be done and then a patient can be shifted to the higher center. So the importance is the time should not be wasted from the accident to the medical care. So the strengthening of the primary health center infrastructure for management of the road traffic accident cases and especially blood banks. Majority of the road traffic accidents include loss of blood. There is profuse loss of blood and patient immediately needs blood. That is the time where the main time is wasted. So blood banks also should be kind of nearby, not near, very much near the highways, but lot of time should not go for a person to go to the blood bank. Next. So this is very important. If you see in the road traffic accident scene, the bystander response means if I am attending to the victim, I am the bystander. I am the first person who is attending. Previous slide. Dispatch, I am sending the patient with an ambulance to the hospital. And the provider is the hospital who will provide the medical care. Next. So if you see in this flow chart, the bystander, I have attended the accident person. I have activated the system via an access number and I have given instructions on the phone immediately that there is lot of blood loss. Patient has a deep cut, keep blood ready, keep suturing material ready. Or suppose the patient has a fracture. We understand kind of fracture. There is complete dislocation and there is the skin is hanging, gross problems. We can tell them there is fracture, you keep a slab ready or a splint. You can inform the hospital the intensity of the accident. So time is not wasted once the patient reaches the hospital. So the dispatcher, that is the ambulance. I am dispatching the patient in an ambulance to the provider. Provider is the doctor who is going to give him the treatment. It can be first aid
or it can be higher, whatever needed as per the injury. Next. So this is how the care can be taken by the bystander once the bystander informs. Early, the bystander has to early recognize and call for help. You should not worry. The most important worry is you are worried about any medico-legal hassles after that. So people are reluctant to help anybody on an highway. I'm not saying nobody will help, but many people are reluctant. You don't want police headache. That is wrong. That is a life which is being massacred so badly. You have to first help the patient, or you recognize, you call for help, and you first see is whether the patient is breathing. If the patient is unconscious, you have to first see whether patient is breathing. And if patient is breathing, you have to see that the patient's breathing comes a little bit to the normal before the ambulance comes. Ambulance will not come immediately. So early cardiopulmonary resuscitation has to be done, and you start the heart to restore the quality of life. If you delay that, blood supply to the brain is hampered and patient will have some debility, some morbidity will be there later on also, only because we have not done things on time in the golden hour. Next. This is the main thing which we have to study regarding road traffic accident. The basic life support is ABC, airway, breathing and circulation. So in airway, if you see, you should, this is especially for an unconscious patient. So airway is intact, patient is breathing, and how much blood loss is there. Next. So what should you do? You have to approach for safety measures. You check the patient's response, shout for help, literally shout. Open the airway, check for breathing. And I feel that everybody in the college also, right from 11th, 12th, whichever side they may be, they should be given at least basic method of chest compression. Chest compression is given in the books. I will not go in the details, but you have to give 30 chest. Firstly, whenever you see an unconscious person, you first see for the carotid pulse. If carotid is not there, you do chest compression, 30 chest compressions with 2 mouth-to-mouth breathing till the carotid pulse comes to normal. Once you feel the carotid pulse, you stop this chest compression. This has to be done after proper training. Just me telling in a lecture is not going to suffice. You have to do it behind the sternum, and there has to be a technique. So I basically feel that any safety measures should be started in the school curriculum. I think they have already started some curriculum in the school only, because children in school, firstly, they are easily malleable. They will, and even the RTO guidelines which are there, if those are also taught to children in school only, they will definitely listen to them and they will abide by them. The more we grow older, the less we listen. So education, as we start from a small age, we should start traffic signals and traffic rules also earlier. Next. Then this is the main part, because of which treatment is delayed, ambulances are called late, and the victim dies on the road or is taken to the hospital late and suffers less oxygen supply to the brain. The patient has some disabilities lifelong, only because of fear that I will land up in a police case. I will have to repeatedly go to the police. They will harass me. Nobody will harass you. Ignorance on part of the public to come forward to help for the apparent fear that they might be involved in police case. The Honorable Supreme Court, in the case of patient Paramananda Katara versus the Union of India, has also stressed that victims of road crashes need to be provided medical aid in the first instance, and thereafter the procedural law should come. Following the Supreme Court order in 1989, the Motor Vehicle Act was amended in 1994 to make it mandatory for both the driver and the owner of the vehicle to take the accident victim to the nearest doctor, and doctor to treat the victim without waiting for any formalities.
Whenever you reach an institute, the doctor also at the reception, also the reception people should not waste time in writing the consent. You give me sign, who are you, from where did you get him? You first save the patient's life. Then you do all the formalities. This makes the duty of the driver also mandatory by law and failure to comply, and is punishable under section 187 of the Motor Vehicle Act 1988. You have to first help the patient survive. Everything else can come later on. Next. So the interventions are training of first aid and basic CPR. What I told you about giving 30 chest compressions and 2 mouth-to-mouth breathing. If the carotid pulse is not felt, you do it till the pulse comes. This training should ideally be started in schools and colleges for students, and refresher training, hands-on on mannequins should be started in the curriculum, and it should go to the community at different levels. In the schools, children will definitely listen. From basic, they will start knowing how to do a CPR, how to do first aid, whenever there is a cut, how to apply an antiseptic, how to clean the wound. Suppose there is a fracture, how to hold the area, the organ, the leg or the hand, so that while shifting, the fracture will not be displaced. That is very important, especially when there is a spinal cord injury. That time, people vigorously lift the patient and they put him in an ambulance vigorously. That will cause more problem to the spinal cord and it will be more grievous. So this education should be started in school in the new policies also. Next. This is how the patient should be transported with utmost care. Do not just lift and dump the patient in a chadar. That is what we do. No, especially in a spinal cord injury, which is very important. This is how ideally the patient should be shifted. The joint should be immobile. Do not move the fractured joint. So how to transport the patient is also very important. Next. Then the facility. Now the patient comes, the ambulance has come, the patient comes to the reception. Then there is an emergency unit care, disposition, and early patient care. Next. So if you see in this slide, once the driver comes, he hands over to the provider, the service provider. At the service provider, do not waste time at the reception. The people also in the hospital at the reception do not waste time in asking information, relatives' name, sign, this, that. You immediately see, inform the doctor. The doctor has to immediately attend to that patient. Leave apart all medical legal factors. That will all be done later on peacefully. You have to see the severity of the injury. If it's a simple injury, go and get a suturing done. If it is a trauma, a major blood loss, immediately arrange blood, transfuse blood. If you need a CPR ventilator, that has to be made available. That is why, as I said, the bystander who attends the patient in the first place should know that what is the severity of the injury, and also the person who is attending the patient immediately at the hospital door. As per the severity, you decide where you want to transfer the patient. You want to keep the patient, admit the patient, or put him in the operation theater, or give an intensive care facility. Next. So this is the role of the hospital. You assess. If you need, you resuscitate, you intervene, like you do stitching, and you monitor for 48 hours for an unconscious patient to be conscious, and you do investigations, whatever is advised by the institute doctor. Everything has to be done very quickly. All the procedures like medical legal papers has to be done later. I repeat. Next. We are losing lives mainly because time is wasted in only paperwork and legal formalities, and police has to be informed and this has to be informed. And n number of cases we come across where where life is lost, or you delay and there is some problem lifelong the victim has to face. Priority has to be given for medical aid to preserve life, and therefore the procedural criminal law should be allowed to operate in order to avoid negligent death.
If you delay treatment, that becomes a negligent death also. There is no legal impediment for a medical professional when he is called upon or requested to attend to an injured person needing his medical assistance immediately. Next. The treatment of the patient should not wait, as I already told you, for the arrival of police or the legal formalities. All hospitals and doctors should immediately give medical aid to all the cases, let it be medico-legal or let it be a routine case. Next. The police authorities in Delhi have instructed that the members of the public who rendered voluntary help to persons injured in accidents should not unnecessarily be questioned and detained in police stations. This is done by the Delhi authorities. So at least people will come forward and help the victims who are lying on the highways with accidents. Those who bring accident victims to hospitals are to be treated with utmost courtesy and should not be harassed in any way. Even if they are unwilling to give their particulars, the same should not be insisted upon. Next. Delhi administration circular also instructs that local police should pay the transportation expenses around 100 rupees to the public man who brings the victim to the hospital. Government of India has instructed all the DGPs of states and union territories to follow action on the Delhi police guidelines. Next. So the benefits after following these guidelines, taking immediate care and attending to the trauma patient is reduction in the deaths, the disability which the boy or the girl or the human being has to face lifelong, resulting from road traffic injuries, reduction in related socio-economic cost to the country, family and individuals. As I earlier told you, he may be a single earning member, he may be the only child, and it will be a very traumatic situation for the family also. More efficient and effective utilization of existing healthcare resources at all levels of the system, especially in the rural areas also, on the highways. You should have infrastructure strengthened so that the nearest clinic or the primary health center should come and should help us. They can send their doctor or the victim can be sent there and time will not be wasted. Better emergency care capacity and system resilience to maintain service delivery in the face of multi-casualty events. Like there is a mass casualty also. We come across many patients in civil hospital, 17, 20 people. There is a mass casualty, suddenly 17. The highway police are so efficient. They immediately inform us that 20 mass casualty, 20 patients, it's a mass casualty. You have to immediately in the hospital keep ventilators ready, immediately inform the blood bank, keep IV line ready, keep everything ready, so that once the patient comes, immediately the patient is treated and the serious, you prevent the patient from deteriorating. This occurs in multi-casualty events or mass casualty. Next. So at the end, this is once the casualty takes place, but as we all know, prevention is always better than cure. So if we prevent an accident, that is much better than what we do after an accident. So work to prevent crashes that result in death or debilitating injuries. For that, you have to have safe roads and roadsides, safe vehicles, safe road users, and above all, safe speed. If we drive at a moderate speed, whatever is told by the traffic police or the government, I think we will save our lives, we will save our family people's life, and also we will be helping the society. You educate and give information, you innovate, you monitor, manage and coordinate, and you should have some data analysis and research regarding that, on which government can set up new policies which will be helpful for every citizen of India. Next. Accident reporting system should be developed so as to get that national data which will help us in making the policies. Safety education regarding safe driving and vehicles should be given to people with special emphasis on school children and speed laws. Nowadays, we see n number of restaurants on highways. So if you put some SOPs on those restaurants on the highways where we sit down and have lunch and dinner, that will also help
that you remember that yes, you have a family with you, you have to have a lesser speed and you have to obey the traffic rules. Next. Promote safety measures, as it's already been told in the previous lecture. Seat belts are meant for using them. Safety helmets. Children should occupy back seat in a four-wheeler. On a two-wheeler, the child should remain calm. That is the duty of the parent. So there is no disturbance to the person who is driving, and do not talk on the phone while you are driving. Others like use of door locks, proper vehicle design like a child lock, and also most important, use of laminated high penetration resistant windscreen glass, etc. Because once there is an impact, if the screen is not, if because of vacuum, the locks get jammed. So you have to have some proper channel through which you have to open and come out also. Next. So you prevent alcohol while driving. Any drugs, if you are taking, you should ideally never take drugs, and never drive with drinking driving or with drugs under influence. Development of trauma care nearby only wherever accidents are prone. Improvement in the roads, imposition of speed limits, marking danger points and following traffic rules, enforcement of laws and abiding by the laws. Government will make laws, but it is a duty of us as a citizen to abide by the laws. Research regarding how to prevent road traffic accident and prevent disability. Next. So this is the WHO guidelines which have been raised. We will go through this slide very quickly. This is about save lives. Save is for speed management. You have to have a proper speed, and whatever is displayed, you don't go beyond that speed. Leadership on road safety, that is the L. Create, develop and fund a road safety strategy. Monitor road safety and raise awareness and public transport through education and campaigns. Then you have to use sidewalks. Walking should be different and vehicles should go on a separate track. Bicycle track should be separate. Then I is infrastructure, design and empowerment. You design safer intersections, like there are acute turns in the mountains. Wherever there are steep intersections, there has to be some fluorescent signs or some boards which people should know that this is a sharp turn and there is an accident prone area. Separate assess roads from rough through roads. Prioritize people by putting them in the place in vehicle free zones. Provide safer routes for public transport also. And wherever there are schools, you should, and residential areas, you should restrict the traffic. That is most important, especially in schools, because when you see once the school hours are over or in the morning, there is rush of the students, the parents, and also the traffic on the road. That should be avoided, and some alternative roads should be given on priority basis. Next. So save lives. V is vehicle safety standards, whatever is given by the RTO. Enforcement of traffic laws. Survival after a crash. So after a crash, what has to be done? The basic emergency care, and promote community first responder training. Very important. Next. So at the end, I think after this lecture, we should at least take home this message that traffic signals and traffic rules should be there. There should be a very important chapter in the curriculum in today's schools, the sensitization, and there should be trainings given also, and students should be sensitized. Speed limits and traffic rules should be followed and obeyed strictly. And as I said in my lecture, in the golden hour, you have to help that person, that victim in the golden hour to save his life. That is most important above all. Next. These are the references from which I have taken some classifications and also the Delhi amendment. Next. So at the end, I will just like to say that life is too precious. We have to value it. I think after the pandemic also, we have realized how precious life is. So we all should contribute our part to the government. Remember what rules they have laid down, abide by them, save lives, stay safe, and stay healthy. Thank you very much.
Vinit sir. Yes, ma'am. Madam, we have a couple of questions from the chat box and from various other WhatsApp groups, which I've tried to compile. Yes, sir. The first question which one of the participant has asked is, what should be the correct course of action which one should follow, and where one can get the accurate first aid training if one wants to pursue it? See, firstly, the important is once you go to the site of the accident, you have to first see what has happened. Grossly, we know there is blood loss. If we find, firstly, you call for an ambulance. But by the time the ambulance comes, you should not just sit besides the patient. If the patient is bleeding and you are seeing the bleeding site, you just take some cloth, a clean cloth, and tie that site. So these are some basic measures which we have to take. And that is what I'm saying. This should be started in schools only. As I said, the children in school are more in a listening tone rather than children in colleges. So right from the school, if we abide in them, this is how this has to be done. For blood loss, you have to do this. For a minor injury, and then there is a fracture. The skin is lying loose. You know this is a fracture. The only thing the first person to attend is you do not immobilize that person drastically. You have to be very careful with him. And if you see the neck is broken, this has to be also done very carefully. So this cannot be done immediately. This has to be done with a training. Training has to be done in schools and colleges only. Medical colleges and all will definitely arrange, or in a PHC, or some NGOs will arrange. But the grasping of the child in school is much, much more deeper than at a later age. That is what I feel personally. At least the golden hour training should be given, which is most important in schools. Vinit sir. Sorry, my mic was mute. I was not audible. Second question which come across my mind while listening to the session was, ma'am, what do you think are the essential first aid elements one should keep with themselves while traveling on road or while traveling anywhere? What are the 5-6 essential medicines or bandages or something like that which one should carry to deal with any kind of unforeseen circumstances? See, in a first aid box, if you see, firstly you should carry cotton. Then you should carry antiseptic solutions. Easily available is betadine or Savlon, which is easily available. Then you should have bandages, clean bandages, as you said, that can be also used for tying the blood loss area. If you're seeing the patient is bleeding from a wound, you can just take, that is the cleanest. You have basically in an accident, you have to give importance to sepsis also. Because the more the wound is exposed to the atmosphere, there is more chances of infection. That is why the patient has to be immediately taken. So you have to keep bandages and a tourniquet also. In the tourniquet means in a cloth tourniquet. So the site where you are bleeding, because majority of the accidents, patient is bleeding only on the road. So you have to stop that. In a first aid box. And the ambulance also, I feel, the ambulance also should be strengthened. Suppose the patient is almost gasping, we should have ventilator facilities, oxygen mask, or an oxygen cylinder. That is the basic in an ambulance also. At least a cylinder with a mask. And a first aid box can include, nowadays, because of the pandemic, we have a pulse oximeter also. So nowadays you can keep that also. That also can help us measuring the saturation, because the blood pressure and all, unless it's a trained personnel, you can't keep that in a first aid box, because a layman is going to be there as a victim, as a bystander who is going to attend. Suppose there is a petrol pump nearby, you can have this facility at a petrol pump, minimum. Vinit sir. Can you ma'am suggest a few institutions which can provide first aid training if any one of our students would like to go and pursue that training? See, Or any crash course where
student can get? Yeah, you can Yes, see ma'am. Please continue. you can do in the city and in the rural areas. In the rural areas, you can go to a sub-district hospital also. It is nearby because problems come in the rural areas only. Here you can go to medical colleges, or you can go to a True. corporation hospital, or you can arrange in your university also. You can take the first aid box, but it's easier if you come to the medical facility, then they can show you what is a CPR, how you can do an easy CPR, because of which a life can be saved also. I think that's all, ma'am. Thank you so much for your time and for your very, very informative and fruitful session. Now I hand over the session to Ashwini, madam. Thank you so much. Thank you very much. Ashwini, madam, over to you. Thank you, Vinit sir. Thank you, Agraja madam, for giving such a wonderful session, such an informative session. Now we know what to do after an accident happened on the road. Thank you so much for sparing your time, valuable time. We know that all of you are busy because of the pandemic and all that. Thank you so much for coming to our virtual seminar. Thank you, ma'am. Now we are moving towards our last session, and that is valedictory note. For valedictory note, for this particular seminar, we invited Dr. Naresh Chandra, a very eminent personality of Mumbai University, former Pro VC of University of Mumbai, and now working as a director of B.K. Birla College, Kalyan. I welcome you, sir, for this session. During this entire seminar, various aspects related to the road safety, all the resource person touched various aspects related to the road safety. The first inaugural part in that, Commissioner UMC, Dr. Raja Dayanidhi, he expressed his thought in a very scientific way that body, mind, and traffic rules, what should be the safety measures. Similarly, our keynote speaker, Mr. Ashok Pawar, Deputy RTO Borivali, he guided us in a such a way that again his session is so much informative with lot of statistics related to the accidents, what should be done, what should not be done regarding that, safety measures, what RTO is, what is expected from the citizens or the society. All that things are there in his presentation. Our next session was on driving license, online learning driving license by Mr. Sandesh Chauhan, Deputy RTO, Mumbai East. A very informative session for students. I can say a practical session for student, how to apply for the learning license and how to get that learning license printed directly from the site. Post-lunch session, pre-lunch, one more session was there. That was presented by Mahesh Sitlani and Tarun Sekhwani. Both of them are city engineers of Ulhasnagar Municipal Corporation. They presented. Just a minute, Ashwini madam. Yes. Geeta madam ko unmute kariye. Ganesh sir, who is there? Ganesh sir, our technical team. Yes, ma'am, doing.
yes. मैडम को अनम्यूट कीजिए और सर Ma'am, they are co-host. They can do unmute. No, not that. Harichandra sir has come. Yeah, he's there. He's there. Okay, sorry. Please continue. Sorry. The last prelim session was on street design, and both city engineers, Ulhasnagar Municipal Corporation, Mr. Sitlani and Mr. Sekhwani, gave us a lot of information regarding UMC street design and what sort of project now they are planning to do. In post-lunch session, our first resource person, Ashish Parashar, a very interactive and informative session related to the all safety measures. He interacted with students, tried to gain how much knowledge our students are having. So his topic was Alert Today, Alive Tomorrow. And last session, Dr. Agraja Chitnis. Her session, again, a technical session related to the golden hour after accident happened on the street. Sir, I welcome you on this occasion, and I request you to give valedictory note on our seminar. Over to you, sir, now. Naresh Chandra, sir. Professor Geeta Menon. Yeah. Hello, sir. Yeah. Sir, welcome to R.K.T. College, sir. Yes. Thank you so much. It was a long session from 10 a.m. Students were well connected. So now I will be very brief. I can understand. Yes, sir. So we always take the name of our distinguished colleague, Professor Geeta Menon, with pride. And we are very happy she has been holding the office of principal at R.K.T. College. So, Professor Geeta, the convener of the planning forum, Dr. Manjushri, Dr. Santosh Motwani ji, co-coordinator, NSS program officers, volunteers, all the colleagues who are attending this valedictory session, and my dear participants. As Professor Geeta asked me to be here during the valedictory program, I am available. I'm very happy. Just few minutes before, a brief report of the day seminar was presented, and it was so full of academic, practical, and values, how we can go through. The ultimate purpose of such seminars is to make aware each one of us towards safety measures. Very rightly, Sadak Suraksha, Jeevan Raksha theme, and if you go in depth, I'm sure Deputy RTO and the Commissioner UMC must have expressed that so many casualties, fatalness in accidents, road accidents. Now, question is, can it be minimized?
And it is for this reason the RTO office, Deputy RTO office, with the help of corporation, education institution like ours, keep organizing many such activities, and is one of them. My heartiest congratulations to Dr. Geeta Menon and all her colleagues, the esteemed management, for taking this initiative to organize a day seminar like this. I was also thinking in these days, fitness is very important. Be healthy, be happy, and we say healthy, it means physical as well as mental. But most of the time, most of us remain under stress, tension. And this stress, tension, etc., it causes in our body system several problems. One is we should be happy, joyful, or there should be peace, but all these things are very difficult. आजकल तो एक नया ही, see, when we talk of COVID-19, the pandemic situation, though again we are going on a better platform, better than few days before, and we had just coming out of third wave, but this also has taught us many lessons. SOP to be followed very strictly, even now. And Sadak Suraksha, what the theme has been for Jeevan Raksha, is one thing if we can take care. So lot of damage, lot of our so many loved ones, their life can be saved. And to make it happen, the best thing is create awareness. To follow, to be disciplined, follow the rules of road safety, drive, and it has been referred that high speed, especially on speed breakers in particular, and very high speed also is dangerous, maybe rash driving, and so many, some of us, maybe few of us may have some sort of difficult situations. And if we are under stress, so these problems aggravate. So how peacefully, happily we can make use of or driving with sense of satisfaction may help. It remains the signals. मला एक सिग्नल बोले चला तोड़ो या कोई प्रॉब्लम नहीं है. No, it may cause. He said, some signals are, slogans are there, better late than never. On these platforms, awareness and follow the rules, the discipline of road safety can help us. And lakhs and lakhs of lives can be saved. It's an alarming state to take care. And here, colleges like R.K.T. College is our one of
very old and prestigious institution of higher education. The students are made aware of. The students go home, make aware their parents, brothers, sisters, driving license, updating, care to be taken, guiding the elder ones. And ultimately, the whole society is made with caution the importance of this theme. I am very happy. Professor Geeta also hinted that we should be brief in valedictory function. So before I conclude, my best wishes to Dr. Geeta Menon and the whole team, our appreciations, and keep it up. Doing great work is highly appreciable, and classroom education is not enough. Along with the classroom education, the lectures, etc., equally important is sessions like these. Care to be taken. Ultimately, education for the life is the need. We live happily and also help, support, and guide our youngers, our elders to live the same way. Once again, thank you very much, Professor Geeta, for inviting me on this occasion. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Naresh Chandra sir, for taking the time and coming to our virtual seminar and expressing your views on our seminar. Thank you so much. Now I would like to request Professor Dagde sir to give vote of thanks. Yes, madam. Madam, am I audible? Yes, yes. Clear. Yes, sir. Good evening, all of you. Today, my words are not enough to express the gratitude. I, Pramod Hiraji Dagde, Assistant Professor of Economics on behalf of Seva Sadan, R.K.Talreja College Planning Forum, and NSS Unit Organizing Committee of National Virtual Seminar on Sadak, Suraksha, Jeevan, Raksha, would like to propose the vote of thanks to all eminent dignitaries and resource persons. This program has been a great success so far as it imparted a lot of knowledge and information to all the participants. R.K.Talreja Parivar propose vote of thanks to Dr. Raja Dayanidhi, Commissioner, Ulhasnagar Municipal Corporation, Mr. Ashok Pawar, Officiating RTO, Andheri East, Mr. Sandesh Chavan, Deputy RTO, Mumbai East, Mr. Ashish Parashar, Inspector of Motor Vehicles, Pune, Mr. Mahesh Sitlani, City Engineer, Ulhasnagar Municipal Corporation, Mr. Tarun Sevkhani, Executive Engineer, Ulhasnagar Municipal Corporation, Dr. Mrs. Agraja Chitnis, Senior Medical Officer, Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj, Sarvopchar Rugnalay, Solapur, Dr. Naresh Chandra, former Pro VC, University of Mumbai, and at present Director of BK Birla College, Kalyan. All these speakers were amazing. In true sense, we had a galaxy of brightening experts to talk on Sadak, Suraksha, Jeevan, Raksha. We have been fortunate to have renowned identities from different parts of Maharashtra. R.K.Talreja Parivar proposed vote of thanks to all keynote speakers who gave vital time from their busy schedule to grace this meeting. Thanks all the speakers for adorning their necessary work and sharing with us graceful information. At the outset, on behalf of IC Principal Dr. Geeta Menon Madam and whole RKT Parivar, highly thankful to Honorable Secretary Sanjay Daberai ji and overall management of the institution, which has been a big reservoir of goodwill, support, energy, encouragement, and enthusiasm to us. On behalf of Planning Forum and NSS Unit and my colleagues, I am highly thankful to our IC Principal Dr. Geeta Menon Madam
for her support, kindness, and ceaseless guidance. She has been an excellent mentor for the conduct of this virtual seminar. Thank you very much, madam. Thank you very much, technical team. Technical team had done a brilliant job under the absolutely remarkable and energetic leadership of Professor Neelam Kapoor from Physics Department. At the end, I considered it a great privilege to propose vote of thanks to all academicians, bureaucrats, and participants who have witnessed it as memorable and successful virtual seminar. Thank you all. Thank you, Pramod sir. Geeta madam, Yes, yes. can I announce that our session is I over? think yes, we should, because the program was very good. Thank you, madam. Thank you, Yes, madam. it was Thank you. fantastic. It was all good. The team has worked very good. Thank you. All the best to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. So now, with the permission of chair, I announce that